Thank you so much for being with us, ladies and gentlemen. I would like to greet the people from different corners of the world: America, England, Uganda, Tanzania, South Africa, Kenya, and elsewhere from the world. Now it is time for Animal Farm story written by George Orwell. As usual, of course, we read in English and translate into Kinyarwanda to help different people to follow us, understand well what we are reading and what we are translating. Yeah, keep on pressing like, subscribe if it is the first time you follow us, and even share this content with the others. Now let us translate this into Kinyarwanda. Reka tubashimire mwebwe abantu muri hirya no hino ku isi, Amerika, mu Bwongereza, Uganda, Tanzania, Kenya, South Africa cyangwa muri Afrika y'Epfo, Burundi, Rwanda n'ahandi muri muherereye mugenda mudukurikirana. Turabashimira cyane ko mugenda mutwereka ko ibyo turi gukora biri kugenda bibafasha kurushaho gusobanukirwa. Niba rero mu by'ukuri ari ubwa mbere dukurikiye, wakanda kuri subscribe, hanyuma uko ufunguye inkuru yacu ugakanda kuri like, ndetse ukabasha no kubisangiza abandi. Iyo ni inkunga ikomeye. Tunabashimira cyane uburyo mukomeje kutwereka ko umusanzu turi gutanga ari ntagereranwa. Reka rero tubabwire ko tugiye kubasobanurira inkuru yitwa Animal Farm chapter by chapter, ni ukuvuga ngo turaza kuyibasobanura mu buryo burambuye. Let us start. Chapter 1. As the novella opens, Mr. Jones, the proprietor and overseer of the manor farm, has just stumbled drunkenly to bed after forgetting to secure his farm building properly. Inkuru itangiranye n'umugabo witwa Mr. Jones. Uyu nguyu akaba ari we nyiri iyi farm yitwa Animal Farm. No kuvuga ngo ni wari ushinzwe kureberera cyangwa se gucunga umutekano w'izi nyamaswa ndetse no kuzigaburira. Ariko kuri iyi nshuro akayoga kamuzengereje, yasinze, araje ahita yiryamira mu buriri, yibagirwa gufunga ndetse no kugaburira izi nyamaswa mu buryo bufatika. Ese birarangira gute? As soon as his bedroom light goes out, all of the farm animals except Moses, Mr. Johnny's tame domestic raven, convene in the big barn to hear a speech by Old Major, a prize bull and a pillar of the animal community. Mukumara rero gufatwa n'agatotsi ndetse n'akayoga rugeretse, Mr. Jones yiryamiye. Ntabwo byatinze, yahise azimya amatara. Hanyuma inyamaswa zari ziri aho ngaho, uretse iyitwa Moses. Iyi ngiyi ikaba cyari igisiga Mr. Jones yari yiyororeye ndetse ngo yakundaga cyane. Zose izari zisigaye zaje guhamagazwa kugira ngo zumve ijambo umukuru yari yaziteguriye. Uwo ninde? Ni ingurube yari ikuze muri zo yitwa Old Major. Iyi ngiyi ikaba yari inkingi ya mwamba y'umuryango mugari w'izi nyamaswa no muri Animal Farm. Ese iri jambo yari yateguye ryari ry'iki? Reka utege amatwi kugira ngo byumve neza. Sensing that his long life is about to come to an end, Major wishes to impart to the rest of the farm animals a demonstration of the wisdom that he has acquired during his lifetime. Mu by'ukuri nta kindi, iyi ngurube kubera ko yari yaramaze imyaka myinshi ireba amateka, ukuntu ubuzima bugenda butambuka, ubuzima bw'inyamaswa n'imibanire yazo n'abantu, yaje kwigamo ibintu byinshi cyane ku buryo yashakaga kugira ubutumwa igeza kuri izi nyamaswa mbere yuko yo ipfa ngo ive ku isi. Ahangaha hari harimo ubutumwa burimo ubuhanga bwinshi cyane. Ese ubutumwa ni ubuhe? Tega amatwi. As the animals listen raptly, Old Major delivers up the fruit of his years of quiet contemplation in his stall. Inyamaswa rero nkuko zari ziteze amatwi zifite amatsiko, iyi ngurube Old Major yazigejejeho ijambo rikubiyemo umusaruro w'ibyo yagiye abona mu gihe yari ariho yicecekeye, ariko yitegereza icyabaga cyose muri ubu buzima, aho yabaga yibereye mu kiraro cyangwa mu kibuti cyayo. The plain truth, he says, is that the lives of his fellow animals are miserable, laborious and short. Yazibwije ukuri, arazibwira ati rero mu kuri kwanjye nabonye kwambaye ubusa, nuko ubuzima bwanyu mwebwe inyamaswa ngenzi zanjye n'ubuzima bwa gitindi, ubuzima bw'ubucakara, ndetse nta nubwo mubasha kuramba. Ese ni ukubera iki?
Animals are born into the world as slaves, worked incessantly from the time they can walk, and fed only enough to keep breath in their bodies, and then slaughtered mercilessly when they are no longer useful. Akomeza asubira ati rero muzirikane ko mwebwe nk'inyamaswa muvukira mu isi y'ubucakara, mukavuka muri nk'abacakara, mugakoreshwa imirimo y'agahato itarangira. Mu gihe icyo ari cyo cyose mugishoboye kubasha gutambuka, n'ibiryo muhawe bikaba ari byo kugira ngo mugumane akuka ko guhumeka. Hanyuma ibyo byarangira mugakinjwa cyangwa se mukabagwa nta mpuhwe mu gihe mutagishoboye kugira icyo mukorera umuntu. Icyo nicyo gihembo. He notes that the land upon which the animals live possesses enough resources to support many times the present population in luxury. There is no natural reason for the animals' poverty and misery. Yakomeje avuga ko ubutaka izi nyamaswa zituyeho ari ubutaka bufite ubukungu bwinshi cyane, ku buryo ubukungu bwakabaye bubeshaho inyamaswa mu buzima bwiza, zikabaho zishimye, zijya zigahaga, zikanezererwa. Bityo rero nta mpamvu n'imwe ishobora kugaragazwa yuko inyamaswa zikennye ndetse zigomba no kubaho mu buryo bwa gitindi. Ese ibi ngibi biri ku mutwe wande? Ninde nyirabayazana? Reka tumwumve. Major blames the animals suffering solely on their human pressures. Mr. Jones and his ilk kind have been exploiting animals for ages. Hano rero umuntu ushinjwe nta wundi ni umuntu umwe, umunyagitugu witwa Mr. Jones. Uyu nguyu niwe nyiri iyi famu. Uyu nguyu akaba yarazinyunyuje imitsi kuva kera hose. Uyu niwe wari utunze, nyine birumvikana, iyi nyama, niwe wari utunze iyi famu, mumbabarire. Major says taking all of the products of their labor, eggs, milk, dung, force or young horse for themselves and producing nothing of value to offer the animals in return. Ibi rero byakomeje kugenda bivugwa n'uyu nguyu Old Major. Yakomeje avuga yuko uburyo uyu muntu azibangamiye agira gutyo, ugasanga ibyo inyamaswa zavunikiye byose arabifashe agiye kubyikungahazamo. Ahangaha harimo amagi aterwa n'inkoko, hakaza milk na amata y'inka, dung amase, ndetse n'udushevari tukiri dutoya. Ibi byose iyo biriho ni ukuvuga ngo uyu muntu araza akabikusanya akajya kubyikungahazamo, nyamara we izi nyamaswa zamwitegereza zigasanga nta kindi kintu akora cy'agaciro nibura cyaba nk'ingurane yo guha izi nyamaswa muri aka kazi ziba zakoze cyangwa se muri uyu musaruro zitanga. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo byakomeje kugenda bikorogoshora Old Major mu gihe cyose yagiye abaho. Niyo mpamvu yumvise ko ubuzima bwe bugiye kurangira, yahisemo guhita ahamagariza inyamaswa kugira ngo agire umurage azisigira. Old Major relates a dream that he had the previous night of a world in which animals live without the tyranny of men. Old Major yahise atangira guhuza inzozi yagize mu ijoro ryari ryashize, azihuza n'isi inyamaswa zishobora kubamo zitari kumwe n'umunyagitugu w'umuntu. They are free, happy, well fed and treated with dignity. Isi aho izi nyamaswa zigomba kubaho mu bwigenge, zishimye, zigaburirwa neza, zigahaga, ndetse zigafatwa neza n'icyubahiro cyinshi. Iyi niyo si Mr. Old Major, iyi ngurube yarose kandi yifurizaga izi nyamaswa kuzabamo. He urges the animals to do everything they can to make this dream a reality and exhort them to overthrow the human who purport to own them. Ntabwo byarangiriye aho ngaho ngo bibe inkuru, ahubwo Old Major yakomeje kuzitsindagiramo ko zigomba kumva izi nzozi ndetse zigakora ibishoboka byose kugira ngo izi nzozi zahinduke impamo. Akomeza kuzumvisha uburyo zigomba guhirika uyu muntu wihaye kuzitunga
kandi akazitunga nabi, zikabaho mu buribwe. The animals can succeed in their rebellion only if they first achieve a complete solidarity or perfect comradeship of all of the animals against the humans, and if they resist the false notion spread by humans that animals and humans share common interest. Yakomeje azibwira ko ibingibi bishoboka gusa igihe izi nyamaswa zikoze rebellion cyangwa se zikivumbura ku muntu, ariko icy'ingenzi zigomba gukora nuko zigomba kuba zifite ubufatanye butajegajega, zikaba nk'abavandimwe, inshuti, zikiyunga, hanyuma zikirukana uyu muntu cyangwa se aba bantu bakava muri iyi famu. Ikintu zigomba gukora, zigomba kwamaganira kuri amakuru akwirakwizwa n'abantu ko inyamaswa n'abantu basangiye inyungu zimwe. Ati ibingibi ni ibinyuma byambaye ubusa, ibi mugomba kubyamagana mwivuye inyuma. A brief conversation arises in which the animals debate the status of rats as comrades. Hanyuma ibyaje kubyara amakimbirane cyangwa se impaka, aho inyamaswa zatangiye gukora ibiganiro mpaka zireba imiterere y'imbeba, zikabona mu by'ukuri imbeba zo atari inyamaswa nkazo. Major then provides a precept that will allow the animals to determine who the comrades are. Creatures that walk on two legs are enemies. Those with four legs or with wings are allies. Ariko Old Major nk'ingurube y'inararibonye kandi yari maze igihe yaje gukemura iki kibazo gute? Yahise itanga amabwiriza yo kumenya umukunzi n'umuvandimwe uwo ari we. Yahise azibwira ati rero ikiremwa icyo ari cyose kigenda ku maguru abiri mumenye ko ari umwanzi, ariko icyo gifite amaguru ane ndetse kikaba gifite amaguru abiri n'amababa, uwo ngo mumenye yuko muri hamwe, cyangwa se icyo kiremwa mumenye ko muri hamwe, musenyere umugozi umwe. He reminds his audience that the ways of man are completely corrupt. Once the humans have been defeated, the animals must never adopt any of their habits. They must not live in a house, sleep in a bed, wear clothes, drink alcohol, smoke tobacco, touch money, engage in trade, or tyrannize another animal. Old Major yaje kuziha impanuro, arazibwira ati muramenye, ndagira ngo mbibutse yuko imigenzereze ya kiremwa muntu yose ari mibi. Mu gihe rero mwabashije gutsinsura mugatsinda burundu kiremwa muntu, ntabwo mugomba kugira gute, ntabwo mugomba kuzigana imigenzereze ye iyo ari yo yose, nko kuryama mu nzu, kuryama mu bitanda, kwambara imyenda, kunywa inzoga, gutumura itabi, gukora ku mafaranga ndetse no kujya mu by'ubucuruzi, cyo kimwe no gukandamiza inyamaswa mugenzi wawe. Ati ibingibi ntabwo ari byiza, ibi ni ibya kiremwa muntu, mugomba kubyamaganira kuri. Ese izi nyamaswa zizabikurikiza? Nta kundi wamenye uretse gukurikira iyi nkuru yose. Old Major ntabwo yahise asozereza aho ngaho ijambo rye, ahubwo he teaches the animals a song called Beast of England, which paints a dramatic picture of a utopia or ideal animal community of Major's dream. Yahise abigisha indirimbo y'impinduramatwara yitwa Beast of England cyangwa se inyamaswa zo mu Bwongereza. Ahangaha iyi ndirimbo ikaba yari ikubiyemo ishusho y'isi izi nyamaswa zifuzaga kuzabamo nk'uko Old Major yarazibirose. The animals sing several inspired choruses of Beast of England with one voice until Mr. Jones, thinking that the commotion bespeaks the entry of fox into the earth, fires a shot into the side of the barn. Inyamaswa ngo zatangiye kuririmba iyi ndirimbo mu ijwi rimwe, bigaragara ko zari zunze ubumwe. Hanyuma noneho ibi byaje gukangura Mr. Jones, watekerezaga ko bishoboka kuba ari igikoko cyinjiye mu hangaha muri iyi famu cyitwa fox, bityo afata imbunda ye ahita arasa mu cyerekezo mu majwi yari arimo. The animals go to sleep and the man of farm again sinks into quiet dead. Akanya inyamaswa zose zahise zirukanka zijya kuryama, hanyuma harongera hagaruka ituze
muri iyi animal farm. Harongera hagaruka umutuzo. Ese ko bitangiye gutya biraza kurangirira he? Izi nyamaswa zishobora kuba zikanzwe ku buryo zitari bugaruke mu mugambi wazo? Nta kundi wabimenya uretse gukurikira chapter 2. Turahari ku bwanyu. We are here for you. 3 nights later, Old Major dies in his sleep, and for 3 months the animals make secret preparation to carry out the old pig's dying wish of wresting control of the farm from Mr. Jones. Hano rero ntabwo byaje kugenda neza. Haje kubaho ikibazo. Iriya ngurube Old Major haciye amajoro 3 yonyine gusa irangije iryamira sinzira ntiyakanguka, muri make yarapfuye. Hanyuma mu gihe cy'amezi 3, ndagira ngo ukurikire, mu gihe cy'amezi 3 inyamaswa zatangiye gutegura mu buryo bwihishe uburyo zigomba kuzashyira mu bikorwa izi nzozi z'iyi nyamaswa yapfuye, hanyuma zikazigarurira iyi famu zikuye mu maboko ya Mr. Jones, the oppressor. The work of teaching and organizing falls to the pigs, the cleverest of the animals, and especially 2 pigs named Napoleon and Snowball. Noneho hari amasomo yagombaga gutangwa birumvikana kugira ngo izi nyamaswa zose zibashe gusenyera umugozi umwe. Amatora rero y'abagomba gutanga amasomo yaguye ku ngurube 2 z'inyaryenge, harimo yitwa Napoleon na Snowball. Ese izi ngurube ziraza kubishobora? Together with a silver-tongued pig named Squealer, they formulate the principles of philosophy called animalism, the fundamentals of which they spread among the other animals. Hano izi ngurube 2 Napoleon na Snowball, mu kubona ko ari itsinda ridahagije, byaje kongeraho indi ngurube yari izi kuvuga neza, yari impanga. Ni ukuvuga ngo yari ingurube y'impanga cyangwa se yari intyoza, izwi ku kazina ka Squealer. Aho kanya zahise zishyira hamwe zishyiraho amahame agomba kugenga imbonezabitekerezo y'izi nyamaswa, bayita animalism philosophy. Aha rero ni ukuvuga ngo ni amahame zatangiye kugenda zikwirakwiza mu zindi nyamaswa. The animals call one another comrade and take their quandaries to the pigs, who answer their questions about the impending rebellion. Inyamaswa zose zatangiye kwitana ko ari nk'abavandimwe, hanyuma utubazo zigize zigasanga za ngurube zikagerageza kubaza ibibazo, ingurube nazo zigasubiza, cyane cyane ku bijyanye na rebellion cyangwa se ukwigumura cyangwa se impinduramatwara zatekerezaga ko zigomba gutegura kandi zikayigeraho. Birumvikana ntabwo zose zabyumvaga kimwe, ariko iyo igize ikibazo yaragenda akiyegereza izi ngurube zikayisobanurira. At first, many of the animals find the principles of animalism difficult to understand. They have grown up believing that Mr. Jones is their proper master. Ariko ntabwo biba byoroshye. Ku ikubitiro inyamaswa nyinshi zaje kubona ko aya mahame ya zigengaga byari bikomeye cyane kuyasobanukirwa no kuyumva. Kubera iki? Kubera yuko zari zaramenyereye ko Mr. Jones ari we wenyine gusa zigomba kwemera nk'umuntu wari uziyoboye, kandi akaba yarazifatiye runini. Zumvaga ko ari we ubuzima bushingiyeho, nta wundi ushobora kumusimbura, niwe wari kizigenza. Maury, a very courageous horse, expresses particular concern over whether she will be able to continue to enjoy the little luxuries like eating sugar and wearing ribbons in the new utopia. Snowball sternly reminds her that ribbons symbolize slavery and that in the animals' utopia they would have to be abolished. Maury half-heartedly agrees. Inyamaswa zimwe zatangiye kuzamura umuhangayiko. Aho ngaho harimo iyitwa Maury. Maury yatangiye kwibaza
iyi nayo yari imwe yari cheval, yatangiye kwibaza niba izakomeza kuryoherwa n'ubuzima bwiza nko kwirira isukari ndetse no kwambara amariba. Ubwo ni utuntu tw'imitako mu buyobozi bushyashya cyangwa se muri iriya si nshyashya zatekerezaga. Donc nyuma yo gukora rebellion, niba uyu Mori azakomeza kuryoherwa n'ubuzima yirira turiya tuntu nk'udusukari ndetse no kwambara ariya mariba y'imitako. Ariko Sinobo nka zimwe mu ngurube zari zatowe, yaje kwibutsa iyi Mori ko ibi byose byitwa ribbons cyangwa mariba ndetse n'ibyo kurya amasukari n'ibiki, ibi ngibi bigaragaza ubucakara bwa muntu. Bityo ayihamiriza ukuri ko nizimara gukora rebellion ibi byose bizahita byibagirana. Mori abyemera atabyemeye, half-heartedly agrees. Ese ko abyemeye atabyemeye biraza kurangira bite? Reka dukomeze turebe. The pig's most troublesome opponent proves to be Moses, the raven who flies about spreading tales of a place called Sugarcane Mountain, where animals go when they die, a place of great pleasure and plenty, where sugar grows on the hills. Hano rero hari ibintu byajyaga bitesha umutwe cyane izi ngurube. Ni iki cyaziteshaga umutwe? Hari ikindi gisiga cyitwa Moses. Iki ngiki ngo nacyo wasangaga kigenda kiguruka gikwirakwiza inkuru z'ahantu hitwa muri Sugarcane Mountain, kariho honyine inyamaswa nizamara gupfa zigomba kwerekeza, bityo zikasanga ibyishimo byinshi by'igisagirane aho ibisheke bimera. Ubwo ni ukuvuga ngo inyamaswa zikabihekenya zikiyumviramo agasukari nta kibazo. Bityo aho muri Sugarcane Mountain ngo niho honyine inyamaswa zishobora kuzaturiza zikagira ibyishimo. Muri make ni nk'ijuru ku bakirisitu. Moses ni nkaho ari umubwiriza butumwa. Ibi ngibi rero ngo byashoboraga kuba byaca intege izindi nyamaswa. Niyo mpamvu izi ngurube zumvaga uyu Moses ibintu ari kuvuga bihabanye kure n'icyo izi ngurube zuzashakaga ndetse n'izindi nyamaswa, kuko zuzashakaga kugira ngo zizagere muri iriya paradise Mr. Old Major ya ngurube yari yarazisezeranyije, kandi Old Major akazereka n'uburyo zizagera muri iyi paradise. Ariko Moses we yahise azana ibihabanye n'ibyo. Even though many of the animals despises the talkative and idle Moses, they nevertheless find a great appeal in the idea of Sugarcane Mountain. Gusa inyamaswa nazo ngo ntabwo zari zarigeze zishimira cyangwa se ngo zemere ibyo uyu Moses ngo ari talkative, no kuvuga ngo yagiraga amagambo menshi, ibyo yazaga kuzibwira bya Sugarcane Mountain zari zarabifashe nazo nk'ibihuha. The pigs work very hard to convince the other animals of the falsehood of Moses' teachings. Thanks to the help of the slow-witted but loyal-cut horse Boxer and Clover, the pigs eventually managed to prime the animals for revolution. Aha rero ngo ingurube zakoze ibishoboka zibiri cyuya kugira ngo zumvishe izindi nyamaswa ko ibi Moses agenda yigisha ari ibinyoma, ari inyigisho z'ibinyoma. None ngo zibikesheje cheval yitwa Boxer yizerwaga cyane ndetse nditwa Clover, ingurube zaje gupanga neza uburyo zigiye gukora ya mpinduramatwara revolution. Uze ngo Mr. Jones ake kari kagiye gushoboka. Ese Mr. Jones ifama zayirekura? Ese izi nyamaswa zakoresha tekinike kugira ngo zitsinsure burundu Mr. Jones? Reka dukomeze twumve. The rebellion occurs much earlier than anyone expected and comes off with shocking ease. Mr. Jones has been driven to drink after losing money in a lawsuit, and he has let his men become lazy, dishonest, and neglectful. One day Mr. Jones goes on a drink binge and forgets to feed the animals. Unable to bear their hunger, the cows break into the straw shed
and the animals begin to eat. Mr. Jones and his men discover the transgression and begin to whip the cows. Hano rero ngo nukuvuga ngo iyi rebellion cyangwa se ukwigumura n'impinduramatwara byabaye hakiri kare ku buryo nta muntu n'umwe wigeze ubitekereza. Nukuvuga ngo irasa nawe yabaye itunguranye, ariko iza guteza shock cyangwa se ni nk'akababaro. Mr. Jones we ngo yari yagize gutere yagiye kwinywera, hanyuma noneho ngo akaba yari yanaretse n'abantu be baba abanebwe, no kuvuga bamukoreraga ndetse batangira no kuba inkundamugayo, dishonest, bityo ugasanga bari neglectful, no kuvuga ngo ntacyo bitagaho. Niba ari n'inyamaswa bagombaga kwitaho ntabwo bari bakibikora, akazi kabo bageze aho bagaca amazi. Mu yandi magambo, umunsi umwe Mr. Jones ajya kwinywera mu kabari nk'ibisanzwe, arangije arasinda yibagirwa kugaburira inyamaswa. Inyamaswa zimaze gukubitwa n'inzara zumvise ko igifu kiri gusya ubusa, inka zafashe iya mbere zitazigenda zimena stoke, ibiryo byari birimo zirabimena, inyamaswa nazo zitangira kurya. Ese Mr. Jones arakora iki? Mr. Jones and his men discovered the transgression. Kuvuga ngo Mr. Jones n'abakozi be cyangwa n'abantu be babonye ko inyamaswa zarenze ku mategeko, hanyuma nk'uko zabigize akamenyero ziragenda zitangira kwifatishwa utuboko cyangwa se udukoni, zitangira gukubita inka. Ese izi nka zabyitwayemo gute? Ko zari zitabaye izindi nyamaswa zitangiye kubona ibyo kurya zishimye. Aho inyamaswa zirakomeza zirebere izi nka zikubitwa kandi icyo zakoze cyari ingirakamaro. Reka twumve. Spared to anger, the animals turned on the men, attacked them, and easily chased them from the farm. Astonished by their success, the animals hurried to destroy the last remaining evidence of their subservience. Hano rero ntabwo izindi nyamaswa zatereranye izi nka, oya, ahubwo ngo zaje gufatwa n'umujinya wa wundi w'umurandura nzuzi, zihita zihindukirana ba bantu zirabataka karahava. Ntibyatinze zahite zibirukana muri iyi famu barasohoka. Nazo ubwazo ngo byarazitangaje kuba zabashije kugera ku ntsinzi yo kwirukana aba bantu. Revolution ibirabaye. Aho kanya ngo zahise zihuta ndetse zijya no gushwanyaguza ibindi bintu byose bishobora kuranga ibikorwa bya muntu muri iyi famu. Ahari harimo chains, ubwo ni iminyururu, beats, ibibando cyangwa inkoni, halters, ibiboko, whips, ubwo harimo whips ni ibiboko, and other implemented destroyer in the farm building, n'ibindi byose byari biri aho ngaho nyine. Birumvikana izi nyamaswa zagerageje gusibanganya ikintu icyo ari cyo cyose cyajya kibibutsa ikiremwa muntu. After obliterating all things of Mr. Jones, the animals enjoy a double ratio of corn and sing Beast of England 7 times through until it is time to sleep. Areba inyamaswa zarishimye cyane, maze si ukurya buri nyamaswa yose irya uko ibishoboye inshuro ebyiri z'ibyo zazisanzwe zirya. Hanyuma ngo zaje kuririmba ya ndirimbo ya rebellion Mr. Old Major yazigishije, yangurube nyakwigendera. Iyo ni iyihe? Yitwa Beast of England. Ndagira ngo nyikwibutse, bivuze ngo Beast ni inyamaswa, England ni Ubwongereza, inyamaswa zo mu Bwongereza. Zararirimbye, ziririmba 7 times, kuvuga ngo inshuro zigeze kuri 7 kugeza ubwo zagiye kuryama. In the morning they admire the farm from a high knoll before exploring the farmhouse, where they stare in stunned silence at the unbelievable actualities within. Inyamaswa rero nta kindi zakoze, zahise zitangira no gutembera cyane ko zari zimaze no guhaga, zijya kureba ibyiza byari bitatse iyi famu. Mu by'ukuri ngo zabonye ari agatangaza. Molly tries to stay inside where she can help herself to ribbons and gaze at herself in the mirror.
but the rest of the animals reprimand her sharply for her foolishness. Hano Mori ni imwe mu nyamaswa yo ngo yigumiye mu nzu aho yari iriho yireba mu ntuza mu ndorerwamo yambara n'amariba kugira ngo irebe ko iberewe, ariko izindi nyamaswa zaje kuyicyaha bikomeye cyane kubera ubugoryi yari ifite. The group agrees to preserve the farmhouse as a museum with the stipulation that no animal may ever live in. Iryo tsinda ry'inyamaswa ryaje kumvikana ko iyi farmhouse cyangwa se iyi nzu y'ifamu zitazayiryamamo ahubwo zizayifata nk'inzu ndangamurage, bityo bikaba nta yindi nyamaswa yemerewe kuvuga ngo igiye kugira gute, igiye kuyiryamamo. The pigs reveal to the other animals that they have taught themselves how to read, and Snowball replaces the inscription Manor Farm on the front gate with the word Animal Farm. Ndagira ngo ukurikire neza imvo n'imvano y'izina Animal Farm. Inyamaswa ingurube, the pigs, zaje kubwira izindi nyamaswa ko zigomba kwigisha donc kumenya, zamaze kwigisha kumenya gusoma no kwandika. Bityo Snowball ntiyatinze yahise afata ya magambo yari yanditse kuri ya famu Manor Farm, man bivuga umuntu, Manor Farm, famu ni famu, bivuze ngo ni famu y'umuntu, hanyuma zihita zisimbuza amagambo Animal Farm, Manor Farm, Manor isimbuzwa Animal Farm, hanyuma ayo magambo yanditswe kuri gate. Snowball and Napoleon, having reduced the principles of animalism to 7 key commandments, paint these commandments on the side of the big barn. Hanyuma noneho bakomeje batubwira ko Snowball na Napoleon bo bari barafashe ya mahame yagengaga animalism, hanyuma ziyahinduramo amategeko 7 yagengaga nyine izi nyamaswa, nazo hanyuma ziragenda ziyandika aho ngaho ku nyubako. The animals go to gather the harvest. Inyamaswa rero zahise zigenda zijya gusarura, but the cows who haven't been milked in some time begin lowing loudly. Ariko hari ikibazo cyuko inyamaswa muri izo nyamaswa harimo inka, izi nka zikaba zari zarararanyije iminsi zidakamwa, amata atangira kuzibangamira, nibwo zatangiye gutaka. Byarangiye gute se izi nka zagombaga gukamwa nande? Kurikira. The pigs milk them and the animals eye the 5 pails of milk desultously. Napoleon tells them not to worry about the milk. He says that it will be attended to. Snowball leads the animal to the field to begin harvesting. Hano hatangiye kuzamo ikibazo. Izi ngurube zahise zifata umwanzuro zijya gukama ziriya nka, hanyuma noneho ngo inyamaswa zagiye kubona zibona nk'ibicuba 5 pails by'amata byabuze. Ariko Napoleon aza kuzibwira ko zitagomba guhangayika kubera yuko nazo zizagerwaho. Ese amata yari yagiye he? Kuvuga ngo ubusambo cyangwa ubugegere bwari butangiye kuza mu ifamu. Snowball yahise ayobora izi nyamaswa mu murima kugira ngo zitangire zisarure, kuko ikibazo cy'inka zari zifite cyari kimaze gukemuka. Napoleon lags behind, and when the animals returned that evening the milk has disappeared. All right. Hanyuma rero noneho ngo Napoleon yaraziherekeje azigenda inyuma, ariko noneho Napoleon aza kuzibeta ya mata arayazimiza burundu, ku buryo inyamaswa mu kugaruka zasanze nta kintu na kimwe gihari kiranga ko ayo mata yigeze ahaba. Reka rero turibi iyi yari chapter 2 kugira ngo rero tumenye uko byaje kurangira, nta kundi reka turebe chapter ya 3. The animals spend a laborious summer harvesting in the field. The clever pigs think of ways for the animals to use the human tools, and every animal participates in the work, each according to his capacity. Inyamaswa rero ngo zaje kumara igihe cy'impeshyi zisarura zikora imirimo y'agatuna mbwene.
inyamaswa cyangwa se ingurube z'inyaryenge, the clever pigs, zatangiye gutekereza uburyo bw'uko inyamaswa zakoresha ibikoresho by'abantu. Hanyuma inyamaswa iyo ari yose yagerageje kwitabira umurimo bigendeye ku bushobozi yari ifite. The resulting harvesting exceed any that the farm has ever known. Icyo gihe imyaka yareze ku buryo ntabwo uwo musaruro wari warigeze uboneka. Only Mori and the cat shrank their duties. Ariko Mori ndetse n'ipusi byo ngo byakomeje kugenda bikwepa akazi bishinzwe. The powerful and hard-working boxer does most of the heavy labor, adopting "I will work harder" as a personal motto. Hakaba hari rero noneho ngo inyamaswa yari ifite imbaraga cyane niyitwa boxer. Iyi ngiyi yari cheval. Yo ngo niyo yakoraga akazi gakomeye cyane, hanyuma ngo ntabwo yavugaga byinshi, ahubwo yo yari yaravuze iti jyewe icyo nzakora cyane, ibindi byose bya politiki, ibindi byose byo kurirwa nibaza ntacyo bimbwiye. Icyo ngomba gukora no gushora imbaraga zanjye nkakora bihagije. The entire animal community reverses his dedication and strength. Hanyuma noneho ngo inyamaswa zose zabonaga neza reveres his dedication and strength. Zabonaga uburyo iyi boxer yitanga mu kazi. Of all of the animals, only Benjamin, the obstinate donkey, seems to recognize no change under the new leadership. Inyamaswa zose uretse iyitwa Benjamin, iyi ikaba yari donkey cyangwa se ingi ikaba ari indogobe, yo ngo niyo yitegerezaga ikabona nta mpinduka, ubuyobozi bwose ari bumwe. Every Sunday, the animals hold a flag raising ceremony. The flag's green background represents the field of England, and its white hoof and the horn symbolize the animals. Buri ku cyumweru inyamaswa zagombaga kuzamura idarapo zikaririmba mu birori. Hanyuma rero ngo iri darapo ryari rifite ibara ry'ubururu, rikaba ryarasimburaga imirima yo mu Bwongereza, ndetse hari hariho ngo n'ikinono kiri white cyangwa se cy'umweru ndetse n'ihembe. Ibi ngibi ngo byari bihagarariye inyamaswa. The morning rituals also include a democratic meeting at which the animals debate and establish new policies for the collective good. Mu gitondo hagombaga kubaho inama aho buri nyamaswa yagiraga ijambo ikishyira ikizana ikavuga, zigakora ibiganiro mpaka ku bijyanye n'imirongo mishya iyi animal farm yagombaga kugenderaho hagamijwe icyiza cy'inyamaswa. Ni ukuvuga ngo hagamijwe ibyiza bigomba kugenerwa izi nyamaswa. At the meetings, Snowball and Napoleon always voice the loudest opinions, though their views always clash. Mu nama rero zakoraga Napoleon ndetse na Snowball nizo buri gihe wumvaga zifite ibitekerezo byinshi cyane, ariko rimwe na rimwe ugasanga biragongana. Ese bizagenda gute niba hatarimo guhuza? Snowball establishes a number of committees with various goals, such as cleaning the cows' tails, cleaning the cows' tails, and eradicate the rats and rabbits. Most of these committees fail to accomplish their aims, but the class is designed to teach all of the farm animals how to read and rat meat with some success. Hano Snowball yaje gushyiraho amakomite menshi cyane afite ibyagambire bitandukanye, intego zitandukanye, harimo nko guhanagura imirizo y'inka, kwigisha rat, imbeba ndetse n'inkwavu. Ariko izo komite zose inyinshi ngo zaba zarananiwe no kugera ku nshingano zazo, ariko izari zishinzwe gushyiraho amashuri yo kwigisha inyamaswa zo ngo nibura hari uburyo zaje gusa naho zigera ku ntsinzi cyangwa se zaje gukora neza. By the end of the summer, all of the animals achieve some degree of literacy. Ahangaha bigaragazwa nuko impeshyi ijya kurangira
inyamaswa zose nibura zari zimaze kugira ikigero zigeraho mu kubasha gusoma no kwandika. The pigs become fluent in reading and writing, while some of the dogs are able to learn to read the 7 commandments. Hano baratubwira ngo izi nyamaswa cyane cyane ingurube zametrije cyangwa zamenye gusoma neza ndetse no kwandika, mu gihe zimwe mu mbwa zo zashoboraga gusoma ari amategeko 7. Ese izindi bimeze bite? Moria the goat can read scraps of newspapers, while Clover knows the alphabet but cannot string the letters together. Hanyuma hari iyitwa Mori, iyi ni ihene ngo ashobora kugira nibura utuntu upfa gusoma mu binyamakuru, mu gihe Clover yo yari izi gusoma za alphabet ariko ikaba idashobora kuzishyira ku murongo. Poor Boxer never gets beyond the letter D, ariko Boxer yo ibintu byose yabashaga gusoma ni inyuguti imwe ya D. When it becomes apparent that many of the animals are unable to memorize the 7 commandments, Snowball reduces the principles to one essential maximum, which he says contains the heart of animalism. 4 legs good, 2 legs bad. Hano Boxer niyo yonyine ashobora gusoma inyuguti imwe ya D. Ariko noneho baratubwira ngo when it becomes apparent that many of the animals are unable, mu gihe bigaragaye ko inyamaswa nyinshi zitashoboye gufata mu mutwe ariya mategeko 7, Snowball yagerageje kuyafata iyabumbira mu nteruro imwe. Iyo nteruro ikaba mu by'ukuri yari ikubiyemo iby'ingenzi bigomba kuranga ayo mahame cyangwa ayo mategeko. Ni iyihe? Hari interuro ivuga ngo 4 legs good, 2 legs bad. Kuvuga ngo amaguru 4 ni meza ariko amaguru 2 ni mabi. Amaguru 4 no kuvuga inyamaswa, amaguru 2 no kuvuga umuntu. The birds take of offense until Snowball hastily explained that wings count as legs. The other animals accept the maxim without argument, and the sheep begin to chant at it at random times, mindlessly, as if it were a song. Hanyuma inyoni zaje kubona yuko zo zirenganyijwe. Hanyuma noneho mu gihe zitangiye nazo kuburana, Snowball ahita yongeraho avuga ko ibifite amaguru 2 ariko bikaba bifite n'amababa, no kuvuga ngo amababa nayo azajya barwa nk'amaguru, bityo bibe 4 legs. Hanyuma noneho inyoni n'ibisiga bibona gutuza. Izindi nyamaswa zo zaje kubyemera ntizitiriwe zigira icyo zibaza. Hanyuma zimwe mu ntama zitangira no kugenda ziyaririmba inshuro nyinshi zitazi n'ibyo ziririmba, nkaho yari indirimbo. Napoleon takes no interest in Snowball's committees. Ariko Napoleon we ntabwo yarashishikajwe n'izi komite Snowball yari yarashyizeho. Ukuvuga ngo hari yatangiye kuzamo ishyari. When the dogs Jessie and Bluebell each give birth to puppies, he takes the puppies into his own care, saying that the training of the young should take priority over adult education. Hanyuma mu gihe imbwa harimo yitwa Jessie na Bluebell zibwaguye ibibwana, Napoleon yarabifashe ajya kubirera, ajya kubitoza. He raises the puppies in a loft above the harness room out of sight of the rest of animals. Kuvuga ngo yarazifashe ibyo bibwana, yarabifashe ajya kubitoreza ahandi hantu aho izindi nyamaswa zitapfaga kubona. Ese yabitozaga iki? Around this time, the animals discover to their outrage that the pigs have been taking all of the milk and apples for themselves. Uko iminsi yakomeje kugenda itambuka, inyamaswa zatangiye kugenda zivumbura ko ingurube zatangiye kubingegera, ko zifata amata zikayinywera ndetse na za pome zikirira, mu gihe izindi nyamaswa zo zabaga ziri kurya ibibonetse byose zititaweho. Squirrel explains
to them that pigs need milk and apples in order to think well, and since the pig's work is brainy work, it is in everyone's best interests for the pigs to eat the apples and drink the milk. Mu gihe rero izo nyamaswa zitangiye kubyijujutira, hahise haza mouthpiece cyangwa se propagandist wa Napoleon Squilla atangira kuza kwemeza inyamaswa ko ingurube zikeneye kunywa amata ndetse zikaryana za pome kubera yuko zigomba ubwonko bwazo bugomba gukora neza zigatekereza neza. Noneho akomeza avuga ngo since the pig's work is break, kuva ingurube zikoresha ubwonko, ibyo nibyo biryo zigomba kurya. Bityo rero ibingibi bikaba biri mu nyungu za buri nyamaswa yari yo yose, kuko byumvikana ko ingurube nizatekereza neza, izindi nyamaswa nazo zizagira ubuzima bwiza, ko ingurube nizo zitekereza izindi nyamaswa. Should the pig's brains fail because of lack of apples and milk, Squilla's hint, Mr. Jones might come back to take over the farm. Hanyuma Squilla azanamo n'iterabwoba, abwira izindi nyamaswa ati ingurube ziramuka zigize ubwonko budakora neza kubera kubura amata ndetse na za pome, Mr. Jones azongera agaruke yigarurira ifamu, bityo twongere ubuzima bwacu bube bubi kurushaho. This prospect frightens the other animals, and they agree to forego milk and apples in the interest of the collective good. Hanyuma iryo jambo Squilla yaje akabwiriza inyamaswa ry'iterabwoba, byatumye izi nyamaswa zemera, zica bugufi, zimanika amaboko, zemera kwigomwa kujya zinywa aya mata no kurya aya mapome kugira ngo izi ngurube zikunde zitekereze neza, bityo bizatekereza ibyiza bizabe ari iby'inyamaswa zose muri rusange. Ngayo nguko. Ese byaje kurangira gute? Reka tujye kuri chapter 4. By late summer, news of animal farm has spread across half the country. Hanyuma summer yenda kurangira, ibyabaye muri animal farm byaje gukwira hafi mu gihugu hose. Mr. Jones lives enormously in Wellington, drinking and complaining about his misfortune. Mr. Jones zimaze kumwirukana, yatangiye kubaho yihishahisha ahitwa muri Wellington. Ahangaha ngo yabagaho atunzwe no kunywa inzoga, yirirwa yitonganya uburyo yagize umwaku. Mr. Pilkington and Mr. Frederick, who own the adjoining farms, fear that disenchantment will spread among the own animals. Hanyuma noneho uyu Mr. Pilkington ndetse na Mr. Frederick, aba bakaba bari bafite amafamu nayo yari ari hafi aho ngaho, bari batangiye kugira ubwoba bw'uko ibyabaye cyangwa se inyigisho z'izi nyamaswa zizagenda nazo zikwirakwira mu zindi nyamaswa, bikagera no muri aya mafamu abagabo bari batunze. Ukuvuga ngo zari zifite ubwoba ko rebellion, ibitekerezo bya rebellion cyangwa kwirukana aba ba nyira amafamu biturutse mu bitekerezo by'inyamaswa bishobora nabo kuzabageraho, nabo bakaririmba urwo babonye. Their rivalry with each other, however, prevents them from working together against animal farm. Ariko kubera ko bari abantu bari bafitanye amakimbirane, ibi byatumye batabasha kwishyira hamwe kugira ngo bagire gute, kugira ngo barwanye ibyabereye muri animal farm. They merely spread rumors about the farm's inefficient and immoral prosperity. Hanyuma ngo batangiye kugenda zikwirakwiza ibihuha yuko iyi farm itakoraga neza, kandi ko habuzemo uburyo bwo gukorana bw'imikoranire myiza, ariyo mpamvu habaye ibibazo. Meanwhile, animals everywhere begin seeing a beast of England, which they have learned from the flocks of pigeons sent by Snowball, and many begin to behave rebelliously. Ntabwo byatinze ngo umwera uturutse bukuru kwira hose, kandi ngo abaturanyi babyara abana basa, niko abanyarwanda babivuze. Mu kanya gatoya inyamaswa ari hose zatangiye kuririmba ya ndirimbo y'impinduramatwara Beast of England. Ese zayimenye gute? Izayimenye kubera yuko Animal Farm yatangiye kohereza amatsinda y'inuma nyinshi zagurukaga mu kirere, ubwo ni Snowball wabaga uzohereje, hanyuma zigatangira kugenda
ziririmba iyo ndirimbo, inyamaswa ziyumvise nazo zigatangira kuyiririmba, bityo inyamaswa mu yandi mafamu nazo zitangira kugaragaza imyitwarire yuko nazo ba nyirazo bacunze nabi zishobora kubigaranzura. At last in October, a flight of pigeons alerts animal farm that Mr. Jones has begun marching on the farm with some of Pilkington's and Frederick's men. Hanyuma noneho ngo nyuma muri October haje kucika igikuba ubwo inuma zatangiye kuburiza inyamaswa zo muri animal farm ko Mr. Jones yatangiye kugendagenda aho ngaho hafi aho muri mu ifamu ari kumwe n'abambari be, yaraherekejwe n'abantu bakoreraga Mr. Pilkington ndetse na Frederick, babagabo twavugaga. Snowball, who has studied books about the battle campaigns of the renowned Roman general Julius Caesar, prepares a defense and leads the animals in ambush on the men. Urugamba rwatangiye, biragenda gute se biraherera he? Reka dukurikire. Snowball uyu nguyu akaba yari intyoza ari inyaryenge, akaba yarasomye ibitabo by'intambara, umugabo w'umujenerali kizigenza wari uzwi cyane w'umuromani witwa Jules Caesar. Yari umuhanga cyane mu birwanire. Ibi bitabo yanditse Snowball yari yarabisomye byose, yarabinyoye, yarabyifashije atangira gutegura kwirwanaho mu rugamba ndetse n'uburyo bwo gutegeza ambushi ibico. Aba bagabo bari bihaye kwigabiza iyi animal farm bazi ko ari agafu kivugwa rimwe baje kuyigarurira. Boxer fights courageously as does Snowball and the humans suffer a quick defeat. Boxer yagaragaje ubutwara arwana inkundura ndetse afatanya na Snowball ku buryo bitatinze ko abantu bongera gutsindwa nk'umurabyo. Intsinzwi yabo ntigeze itinda. The animals loses amount only to a single sheep. Kuko ngo inyamaswa zatakaje intama imwe niyo yahapfiriye, whom they give a hero's burial. Iyi ntama yaje gushyingurwa nk'intwari. Kurikira neza kugira ngo usobanukirwe iyi nkuru. Boxer, who believes that he has unintentionally killed the stable boy in the cows, expresses his regret at taking a life even though it is a human one. Boxer nkuko yari inyamaswa y'inyembaraga ariko y'inyamahoro, muri urugamba yaje kwica umwana w'umuhungu cyangwa se umusore ariko itabishaka. Ahanga ngo yatangiye kubyicuza yuko yahitanye ubuzima bw'umuntu nubwo umuntu ari umwanzi wabo. Snowball tells him not to feel guilty, asserting that the only good human being is a dead one. Ariko Snowball yese yegera Boxer aramuhumuriza, arabwira ati please rwose wikwirwa wishinja icyaha, bite nuko twebwe uko tubibona turabona umuntu mwiza ari uwapfuye. Maury, as is her custom, has avoided any risk of herself by hiding during the battle. Ariko Maury we kubera ko ngo ntabwo ari umuntu ukunda kwishora mu bintu byamugiraho ingaruka, we yaragiye ajya kwihisha mu gihe izindi nyamaswa zari ziri ku rugamba. Snowball and Boxer each receive medals with the inscription Animal Hero First Class. Ndagira ngo kurikire neza nibyo. Snowball na Boxer buri nyamaswa ku ruhande yabonye umudari wanditsweho ngo Animal Hero First Class, no kuvuga ngo ni intwari y'inyamaswa yo mu cyiciro cya mbere cyangwa se inyamaswa y'intwari yo mu cyiciro cya mbere. Iyo niyo midari Boxer na Snowball zabonye. Napoleon nta kintu kimwe yigeze abona. The animals discover Mr. Jones's gun where he dropped it in the mud. Inyamaswa rero zaje guhita zivumbura imbunda Mr. Jones yari yataye mu cyondo. They placed it at the base of the flag staff, agreeing to fire it twice a year on October 12, the anniversary of the Battle of the Cowshed. Hanyuma izi nyamaswa zahise zifata imbunda ziragenda zishyira impande y'idarapo, zemeranya ko zizajya zirasa kabiri mu mwaka
nibyo uko wabyumvise ni kabiri mu mwaka, ndetse n'amatariki ni October, no kuvuga itariki 12 z'ukwa 10 buri mwaka zikora anniversaire y'urugamba rwitwa Cauched, as they have doubled their victory, and on Midsummer's Day the anniversary of the rebellion. Ngibyo nguko. Ese ibi bintu byaje kugenda gute? Mr Jones yaratsinzwe aratanirana burundu. Nta kundi wamenya uko iyi nkuru yarangiye uretse gukurikira chapter 5. Molly becomes an increasing burden on animal farm. She arrives late for work, accepts threats from men associated with the nearby farms, and generally behaves contrary to the tenets of animalism. Izi nyamaswa zakomeje kugenda zibona ko hari izindi ziri kugenda zizibera umutwaro. Molly ukurikirana ibye. Molly yakomeje kugenda ba umutwaro ku zindi nyamaswa muri animal farm. Yakundaga kuza yakerewe mu kazi, ndetse n'ibihuha by'ibiterabwoba abwiwe akagenda abyemera, and generally behaves contrary. Hanyuma akenshi ngo wabonaga ko imyitwarire ye ihabanye cyane n'icyo animal farm yashakaga. Eventually she disappears, lured away by a fat red-faced man who stroked her coat and fed her sugar. Now she loses courage. Byaje kurangira rero uyu Molly azimiye, arabura burundu. Ngo yari yatwawe n'umugabo mugufi ubyibushye wari ufite isura itukura. Ngo uyu nguyu akajya yarakundaga kuyagaza ku ruhu akanayigaburira isukari. Molly nukuvuga ngo yahise agwa hashashe, aratoroka arigendera. Noneho Molly yaje guhita ahabwa akazi ko kujya akurura uyu mugabo mu kagari. None of the other animals ever mentions her name again. Kuvuga ngo kuva ubwo ntabwo izindi nyamaswa zigeze zongera kumuvuga mu izina. Yarazimiye arigendera. During the cold winter months, the animals hold their meetings in the big barn, and Snowball and Napoleon's constant disagreement continue to dominate the proceedings. Hanyuma noneho ngo ubwo byari bigeze mu itumba hakonje, mu mezi y'itumba igihe haba hakonje, inyamaswa zarongeye zitumizaho inama. Hanyuma Snowball na Napoleon ngo bigaragara ko zatangiye kugirana amakimbirane zitera amahane. Snowball proves a better speaker and debater, but Napoleon can better canvass for support in between meetings. Hanyuma uko zakomezaga kugenda zitera impaka, byagaragaye ko Snowball ari umuntu wari uzi kuvuga neza, ariyo nyamaswa ariyo ngurube yari izi kuvuga neza. Napoleon yigatangira gukoresha ibintu by'igitugu gusa. Snowball brims with ideas for improving the farm. He studies Mr. John's books and eventually concocts a scheme to build a windmill with which the animals could generate electricity and automate many farming tasks, bringing new comfort to the animals' lives. Snowball ni ingurube izi ubwenge cyane, ni inyaryenge. Yahise izana igitekerezo cyo kubaka icyitwa windmill. Iyi windmill yagombaga gukoreshwa n'inyamaswa ikaba ishobora kubona umuriro w'amashanyarazi, ndetse na bimwe mu bikorwa byavunaga inyamaswa bigakorwa mu buryo bworoshye, bityo bikaba byatuma ubuzima bw'izi nyamaswa burushaho kuba bwiza. But building the windmill would entail much hard work and difficult, and Napoleon contended that the animals should attend to their current needs rather than plan for a distant future. Napoleon mu kumva icyo gitekerezo yahise akirwanya yivuye inyuma. Ahangaha Snowball yari yagaragaje ko kubaka iyi windmill ari ibintu bizasaba akazi gakomeye cyane. Napoleon ahita bitera ibyatsi, avuga ataho kugira ngo twebwe twirirwe dutegereza ibyo byahazaza by'igihe kiri imbere, mwanyamaswa mwe mureke dukomeze tugendere ku buzima busanzwe twari turimo, ahubwo dukore nk'uko bisanzwe. Ibyo bya windmill ntacyo bivuze. The question deeply divides the animals. Ibi ngibi byaje gutuma izi nyamaswa zicikamo ibice.
Napoleon surveys Snowball's plans and expresses his contempt by urinating on them. Napoleon ukuntu yari ingurube y'imico mibi yakomeje kwitegereza ibintu impapuro Napoleon Snowball yari yaranditseho imishinga yo kubaka izo za windmill, irangije ihita izifata izigangaho cyangwa se izinyaraho, niba ariko nibuze kubivuga, ngira ngo murabyumva. Urinating. When Snowball has finally completed his plans, all assemble for a great meeting to decide whether to undertake the windmill project. Snowball gives a passionate speech to which Napoleon responds with a pathetically ineffective and brief retort. Snowball speaks further, inspiring the animals with his descriptions of the wonders of electricity. Mu gihe rero Snowball yari amaze kuza neza iyi plan ye ya windmill, in all assemble for a great meeting, zose rero ngo zirahura kugira ngo zitore niba uyu mushinga ushobora gushyirwa mu bikorwa. Snowball atanga ijambo ryakunzwe, ariko Napoleon we mu bisubizo yatangaga udusubizo dutoya tutasobanutse. Snowball akomeza kuvuga cyane iby'uyu mushinga we, bityo izi nyamaswa atangira kuzinjizamo uburyo iyi windmill izatanga amashanyarazi, bityo inyamaswa zikabaho mu buzima butangaje. Just as the animals prepare to vote, however, Napoleon gives a strange whimper, and 9 animals dogs wearing brass-studded collars charge into the barn, attack Snowball and chase him off the farm. Mu gihe rero inyamaswa zitangiye kwitegura gutora, Napoleon yahise atanga ikimenyetso kuri za mbwa yari yarajyanye ari utubwana akajya kuzitoza. Kumbe yari yaragiye kuzitoza imyitozo ya gisirikare mu buryo bw'imirwanire nk'igisirikare cyihishe. Hanyuma arangije ahita aziha ikimenyetso nk'uko yari yarazibitoje. Aho kanya ngo zahise ziza zirukanka, zihita zirukana Snowball. Snowball bwa baragiye. Ese Snowball azagaruka? Reka twumve. They return to Napoleon's side, and with the dogs growling menacingly, Napoleon announced that from now on, meetings will be held only for ceremonial purposes. He stated that all important decisions will fall to the pigs alone. Aho kanya rero zimaze kurangiza akazi kazo ko kwirukana Snowball, ko Snowball nta kibarizwa muri animal farm, zahise zigaruka zijya impande ya sebuja Napoleon, hanyuma zitangira no kugenda zihuma mu buryo buteye ubwoba. Napoleon akanya yahise avuga ko nta zindi nama zizongera kubaho nk'izo, ahubwo hazajya habaho inama ari uko baje mu maseremoni cyangwa se baje mu minsi mikuru. He stated that all important decisions will fall to the pigs alone. Aravuga ati noneho rero indi myanzuro yose ingurube nizo zizajya ziyifata. After many of the animals feel confused and disturbed, akanya inyamaswa zarabyitegereje zumva ziguye mu kantu, zigwa mu rujijo, ndetse zitangira no kumva nta mutekano zifite. Squealer explains to them that Napoleon is making a great sacrifice in taking the leadership responsibilities upon himself, and that as the cleverest animal, he serves the best interest of all by making decisions. Squealer amaze kubona ko inyamaswa zacitsemo igikuba, ko zose zatangiye gusa naho zitizeye ibintu biri kuzibaho. Squealer kanya yahise azisobanura ko Napoleon ubu ngubu ari gukora akazi katoroshye yitanga kugira ngo abe ari we ufata mu biganza inshingano zose z'ubuyobozi. Bityo rero the cleverest animal, he serves the best interests of. Hanyuma noneho avuga ko ari inyamaswa y'inyabwenge ikora kugira ngo nibura igifata imyanzuro yo gukora ibyiza bishobora gufasha izi nyamaswa kubaho neza. This statement placate the animals, though they still question the explosion of Snowball. Ibi byose
aya magambo yaramaze kubwirwa izi nyamaswa yatumye zisa naho nibura zituje, ariko zisigarana ikibazo cyo kwibaza ngo ese Snowball azize iki kuba yirukanwe. Explanation of Snowball. Squealer explained that the Snowball explained that Snowball was a traitor and a criminal. Tega amatwi wumve. Uyu Snowball umva icyo agiye gushinjwa. Squealer ahise abwiriza inyamaswa ko Snowball yari traitor. Traitor ni ukuvuga umugambanyi, and criminal, ndetse yari n'umwicanyi cyangwa yari umunyabyaha. Kandi mbere nta cyaha Snowball yari yarigeze ashinjwa. Ngira ngo niba wakurikiye neza iyi nkuru urabyumva. Eventually the animals come to accept this version of events, and Boxer adds greatly to Napoleon's prestige by adopting the maxim, I work harder and Napoleon is always right. Hanyuma Snowball mu kumara kureba ibyo byose biri kuba yabonye nta kindi yakora, ko n'inyamaswa zari zimaze kwemera ibyo uyu Squealer azibwiye by'amabura kindi. Boxer yo aho kanya yiseye ivuga iti rero nta kundi, Napoleon buri gihe cyose aba ari mukuri, ngewe icyo nzakora ni ukwitangira umurimo nkakora ubudatuza. Uwo ni Snowball. Mu Gifaransa nibyo bajya bavuga ngo la raison du plus fort est toujours la meilleure, uvuga ngo igitekerezo cy'umukuru buri gihe cyose kiba ari ukuri. Boxer nawe ni nk'ibyo yavuze, Napoleon is always right. These two maxims soon reinforced each other. When 3 weeks after the banishment of Snowball, the animals learned that Napoleon supported the windmill project. Ariko nubwo byagenze gutyo, Napoleon akirukana Snowball, inyamaswa zaje kuvumbura ko Napoleon yongeye gushyigikira wa mugambi wa Snowball wo kubaka windmill. Squealer explained that their leader never really opposed their proposal. He simply used his apparent opposition as a man to oust the weak Snowball. Squealer amaze kumva ko inyamaswa zamaze kuvumbura ko Napoleon nawe yarashyigikiye kiriya gikorwa cyo kubaka windmill, Squealer ahise zarabazibwira ati rero Napoleon ntago yigeze abyanga, ahubwo icyo yashakaga ni ukugira ngo arebe uburyo yabanza akigizayo uyu munyagitugu cyangwa se uyu muntu utavuga iyi nguru bitavugaga rumwe n'ubuyobozi buriho, uyu muyobozi mubi, kugira ngo abe avuyemo bityo imishinga ibone gutambuka neza. These tactics he claims served to advance the collective best interest. Avuga ati rero aya mayeri yakoreshejwe nayo kugira ngo turebe yuko twese twakora ikiza rusange twese duhuriyeho. Squealer's words prove so appealing, and the growls of his stray dog encourage so threatening that the animals accept his explanation without question. Hanyuma aya magambo Squealer yavuze yashe naho yemeza inyamaswa, ariko nanone kubera hari ibibwa bitatu byari biriho bigenda bikikije Snowball kandi byari biteye ubwoba, ibi byatumaga inyamaswa zemera icyo zibwiwe zitiriwe zibaza byinshi. Iyi ni terrorism, ni ukuvuga ngo harimo icyo twakwita iterabwoba. Ese iyi nkuru irarangira gute? Ko Napoleon yirukanye Snowball, ese byaba aribwo Animal Farm igiye kugira umutuzo? Ese ko zavugaga ko all animals are equal, inyamaswa zose zigomba kuba zingana kandi ari inshuti, ubucuti buracyakomeje? Reka turebe kuri iyi chapter yindi ikurikiyeho, hanyuma turushaho kugenda dusobanukirwa. Iyo ni chapter 5. For the rest of the year, the animals work at the back-breaking pace to farm enough food for themselves and to build the windmill. Hanyuma inkuru ikomeje itubwira yuko mu gihe cyari gisigaye cy'umwaka inyamaswa zakoze imirimo y'incamugongo y'agatunambweno, zikora cyane kugira ngo zihinge ibiryo byinshi byazo ndetse no kubaka windmill. Ni ukuvuga ngo hari imirimo ibiri ivunanye, hari uguhinga ibiryo ndetse no kubaka iyi windmill. The leadership cast directions. Squealer explained that they have simply readjusted them
and the animals receive no food at all unless they work on Sunday afternoons. Haje kuvuga ikibazo. Ubuyobozi bwaje guhita bugabanya ibyo kurya ku rwego rukaze. Squira itangira gusobanura yuko ibiryo bitagabanyijwe ahubwo byari kugira ngo binozwe neza, bikoreshwe neza. Inyamaswa ngo ntabwo zagombaga kubona ibyo kurya iyo zangaga gukora ku cyumweru nimugoroba, afternoons. But because they believed what the leadership tells them, that they are working for their own good now, not for Mr. Jones, they are eager to take on extra labor. Ariko izi nyamaswa kubera ko zari zaramaze kwinjizwamo amatwara yuko ibyo ziri gukora, ziri kubikora ari ibyazo, ziri kwikorera, zitari gukorera umuntu Mr. Jones. Izi nyamaswa zageraga aho ngaho zikumva zirimo zirakorana umuhate ndetse n'ubushake n'ibyishimo, zikemera zigakora akazi k'ikirenga. Boxer in particular commits himself to animal farm, doing the work of 3 horses but never complaining. Boxer yo ku mwihariko wayo yaje kwiyemeza kujya ikora muri animal farm, igakora akazi kakabaye gakorwa n'ishevari 3 icyarimwe, ariko ntabwo yigeze complaininga cyangwa se ngo ibyinubire. Even though the farm possesses all of the necessary materials to build the windmill, the project presents a number of difficulties. Ariko iyi farm ngo nta kintu yari ibuze, yari ifite ibikoresho byose byashoboraga kuyifasha kubaka windmill inyamaswa zitavunitse, ariko nyamara ntago byabujije yuko ibibazo byiyongera. The animals struggle over how to break the available stone into manageable sizes for building without picks and crowbars, which they are unable to use. Inyamaswa zakomeje kugenda zihatana no kureba uburyo zafata ibibuye binini ngo zigende zibicagaguramo cyangwa se zibimena zibikuremo uduce dukwiriye kubakishwa zidakoresheje amapiki ndetse n'ibindi bintu bishobora gusya amabuye. Kubera iki? Kubera yuko ntabwo zashoboraga gukoresha bimwe mu bikoresho byari biraho, wasanga akazi kazivuna cyane. They finally solved the problem by learning to rise and then drop big stones into the quarry, smashing them into usable chunks. Zaje gufata umwanzuro wo kujya zifata ibibuye zikabijugunya hasi kugira ngo bibashe gushwanyagurika bivemo uduce tw'utubuye dukeneye mu kubakishwa. By late summer, the animals have enough broken stone to begin construction. Hanyuma none ngo summer igiye kurangira cyangwa se meshi igiye kurangira, inyamaswa zari zaramaze gukora ibirundo by'amabuye nibura bishobora gukoreshwa mu kubaka. Although the work is strenuous, the animals suffer no more than they had under Mr. Jones. Ngo nubwo akazi kazo kari gakomeye, ariko izi nyamaswa ntabwo zigeze zibabara cyane nk'uko zari zimeze ku gihe cya Mr. Jones. They have enough to eat and can maintain the farm grounds easily now that humans no longer come to cut off and sell the fruits of their labor. Impamvu nta yindi ngo nuko ubu noneho zari zimaze kubona ibyo kurya byinshi zikarya zigahaga, kandi noneho zikaba zishobora kugenzura iyi famu nta wundi muntu uyirimo kugira ngo aziteshe umutwe cyangwa se ngo azime ibyo kurya, ndetse no kuba uwo muntu ashobora kuza agafata imbuto zejeje akajya kuzigurisha. Muri make nta muntu wari uhari wo kuzisahura ibyo zejeje. But the farm still needs a number of items that it cannot produce on its own, such as iron, nails and paraffin oil. Ariko nubwo byari bimeze gutyo ngo nta mugabo umwe wishyira hamwe ngo abashe kugira icyo ageraho. Izi nyamaswa ari byo zari zikeneye zitashoboraga kwikorera mu ifamu yazo, urugero nk'amabati, imisumari ndetse no kubona peteroli. As existing supplies of these items begin to run low, Napoleon announces that he has hired a human solicitor, Mr. Whymper, to assist him
in conducting trade on behalf of animal farm. Nk'uko rero ngo ibyo zari zifite byari bitangiye kugenda bikendera bishira, Napoleon yaje gutangaza ko yatangiye gukorana n'umugabo witwa Whymper kugira ngo amufashe mu bijyanye no gukora ubucuruzi hagati ye ndetse na animal farm. The other animals are taken aback by the idea of engaging in trade with humans, but Squiller explained that the founding principles of animal farm never include any prohibition against trade and the use of money. Izi nyamaswa zimaze kumva ko animal farm itangiye ubucuruzi hamwe n'abantu, zatangiye kwijujuta zivuga yuko zari zarafashe umwanzuro mu mahame yazo ko zitazigera zikora imirimo nk'iyo. Ariko Squiller yahise zarazibwira ati mu mahame dufite ibyo bintu nta birimo, ntabwo bibujijwe, haba gukora ubucuruzi ndetse no gukoresha amafaranga. He added that if the animals think that they recall any such law, they have simply fallen victim to lies fabricated by the traitor Snowball. Arazibwira ati rero ibi bintu niba mwarabishyize mu mitwe yanyu mukabyemera, mumenye ko mwaguye mu bugambanyi bw'umugambanyi mukuru Snowball, yangurube yirukanywe. Mr. Whymper begins paying a visit to the farm every Monday, and Napoleon places orders with him for various supplies. Mr. Whymper yatangiye rero no kujya asura animal farm buri wa mbere, Napoleon akagira ibyo atumiza bikenewe bigiye bitandukanye. The pigs begin living in the farmhouse, and rumor has it that they even sleep in bed, a violation of one of the 7 commandments. Hanyuma noneho inyamaswa ngo zatangiye kwirarira muri ya farmhouse zaragombaga kugira museum cyangwa inzu ndangamurage. Hatangiye gukwira urugambo cyangwa se ibinyoma by'uko ndetse ziryama no mu bitanda. Ibi ngibi bikaba byari ikimenyetso cyo gutangira kwica amwe mu mategeko 7. But when Clover asks Maury to read the appropriate commandment, the two find that it now reads, no animal shall sleep in a bed with sheets. Ariko ubwo zatangiye kudashira amakenga izi nyamaswa, izi ngurube, nukuvuga ngo Clover yahise abaza Maury kugira ngo yisomere itegeko ucyo rivuga, hanyuma ziza kuvumbura ko itegeko ryahinduwe kera, ariko zo ntago zahise zibimenya ku kanya. Itegeko ryahise ryandikwa rivuga ngo no animal shall sleep in a bed with sheet, nta nyamaswa izaryama mu buriri cyangwa se mu gitanda ngo iryame no ku mashuka. Squiller explained that Clover must have simply forgotten the last 2 words. Hanyuma Squiller ahita abwira Clover ntwari utangiye kuvuga ko ibiri gukorwa n'inyamaswa n'ingurube atari byiza. Hanyuma noneho Squiller atangira kubwira Clover ko ashobora kuba yaribagiwe amagambo 2 with the sheet. All animals sleep in bed, he says. A pile of straw is a bed after all. Rero kuvuga ngo all animals sleep in bed, avuga yuko noneho niba inyamaswa zose zishobora kuryama mu gitanda, avuga ko straw ni nk'imikenke, gufata ibintu by'imikenke ukabyegeranya ukabiryamaho, ibyo nta kibazo kiriho. Sheets, however, as a human invention, constitute the true source of evil. Atariko umenye neza yuko kuryama ukiyorosa ishuka yakozwe n'umuntu, icyo ngicyo ni isoko y'ikibi, watangiye kwikururira ikibi. He then shames the other animals into agreeing that the pigs need comfortable repose in order to think clearly and serve the greater good of the farm. Squiller atangira kumvisha izindi nyamaswa ko zigomba kwemera ko ingurube zikeneye kuryama ahantu heza zikaruhuka neza kugira ngo zitekereze mu buryo bwagutse ibyiza by'ifamu. Around this time, a fearsome storm descends on an animal farm, knocking down roof tiles and tree and even the flagstaff. When the animals go into the field, they find to their horror that the windmill on which they have worked so hard has been toppled.
haje no kubaho ikintu cy'incamugongo. Haje kuza ikintu cyitwa storm, ni nko kuvuga umuyaga uvanzemo n'imvura muri animal farm. Irangije ugenda umanura ibisenge byari byubakishije amategura biragwa, ndetse n'igiti cyari kimanitseho idarapo. Inyamaswa noneho ngo zirasohoka ziza kubona ko na windmill yaguye, yasenyutse, kandi zari zarayitayeho imbaraga nyinshi. Napoleon announces in appalled tones that the windmill has been sabotaged by Snowball, who he says will do anything to destroy animal farm. Hanyuma noneho Napoleon abibonye atyo, kugira ngo yikure mu kimwaro ko windmill yubatswe nabi, yahise avuga ko iyi windmill yaje igasenywa na Snowball, we warahiye ko animal farm itagomba kuzatera imbere, azajya ahora yisubiza inyuma. Napoleon passes a death sentence on Snowball, offering a bushel of apples to the traitor's killer. Napoleon akanya yahise atangaza igihano cy'urupfu kuri Snowball ku nyamaswa yari yose izabishobora ko izahabwa pome nk'ibihembo. He then gives a passionate speech in which he convinces the animals that they must rebuild the windmill despite the back-breaking tire involved. Long live the windmill, he cries. Long live animal farm. Hanyuma arangije ahita yemeza inyamaswa ko nta kundi byagenda, zigomba kongera zikubaka windmill nubwo biruhanyije. Hanyuma ahita avuga ijambo rivuga ngo harakabaho windmill, avuga cyane long live the windmill. Hanyuma long live the animal, harakabaho inyamaswa. Iyo ngiyo rero ni chapter twari tumaze gusoza y'iki gitabo, chapter 6. Hanyuma ubwo ngubwo tugiye kureba chapter 7 uko byifashe. Windmill isenywe na storm. Hanyuma Napoleon avuze ko ari Snowball ngo abikoze, ndetse ashyizeho n'igihano cy'urupfu kuri Snowball, uzamwica akazahabwa. Chapter 7, cyangwa tugeze kuri chapitre ya 7. In the bitter cold of winter, the animals struggle to rebuild the windmill. In January, they fall short of food, a fact that they work to hide from the human farmers around them, lest animal farm be perceived to be failing. Ngo bari bagezeho mu gihe cy'itumba cya kindi gikomeye kigoye, kirimo ibibazo byinshi cyane. Inyamaswa niko zakomeje kongera kugerageza kubaka ya windmill yari yasenyutse. Mu kwezi kwa mbere, in January, zaje guhura n'ikibazo cyo kubura ibiryo. Ibi ngibi ngo bikaba byaratumye bakora cyane, ariko bagerageza kwihisha abahinzi cyangwa aborozi b'abantu bari babakikije. Izi ni inyamaswa zageragezaga gukora, ariko ngo zikagerageza no kwihisha aborozi b'abantu cyangwa se abahinzi bari bazikikije. Lest animal farm be perceived to be failing. Ngo no kugira ngo abantu bataza kubona ko ibyo animal farm iri gukora iri gutsindwa cyangwa se biri kugenda byanga. The humans refused to believe that Snowball caused the destruction of the windmill, saying that the windmill's walls simply weren't thick enough. Ariko mu bushishozi bw'aba bantu bo bari baramaze kubona ko iyi windmill yasenyutse kubera impamvu imwe, nuko yari yarubakanywe ubuswa. Inkuta zayo ntizahabwa imbaraga, ntizubakwa mu buryo bukomeye kugira ngo zizabashe kuramba. Iki nicyo cyateye isenyuka ry'iyi windmill, ku buryo haje umuyaga ugahita uyisenya mu buryo bworoshye. Mu gihe Napoleon we yari yamaze gukwirakwiza ibihuha yuko iyi windmill yazize Snowball, umugambanyi, muramwibuka.
Iyi ni Literature TV, igitabo ni Animal Farm cyanditswe na George Orwell. The animals this explanation believe this explanation false, but they still decide to build the walls twice as thick this time. Inyamaswa rero ngo mu bigaragara zaje kubona ko ibi bisobanuro ari false cyangwa se ari bidafite ukuri, ari ibinyoma. Hanyuma zifata umwanzuro wo kubaka iyi windmill, ariko noneho inkuta zikubakwa inshuro ebyiri mu buryo bwo gukomera ndetse no mu buryo bw'ubunini ugereranyije nuko zari zubatse mbere. Squirrel gives ennobling speeches on the beauty of sacrifice, but the other animals acquire their real inspiration from the example of boxer who works harder than ever. Squirrel hangaha rero ngo yaje gutegura ijambo rinogeye amatwi risingiza ubwiza bw'uburyo izi nyamaswa zitanga, ariko izindi nyamaswa nazo zikagenda zirebera urugero kuri boxer. Nongere mbibutse ko iyi ngiyi yari ishevari cyangwa se ifarashi cyangwa ifarasi nk'uko bamwe babivuga, yakoraga cyane mu buryo butangaje, ni nkaho yari yo mashini bari bafite. Boxer rero ngo kuri iyi nshuro noneho yakoraga kurusha uko yakoraga mbere. In order to feed the animals, Napoleon contract to sell 400 eggs a week. Kubera ikibazo cy'ibiryo rero, Napoleon yaje gufata umwanzuro wo gusinya kontra yo kugurisha amagi 400 eggs a week buri cyumweru. Ese uyu mwanzuro izindi nyamaswa zawufashe gute, ko zari zarafashe umwanzuro ko zitazigera zikorana ubucuruzi n'ikiremwa muntu? Reka turebe. The other animals react with shock. One of Old Major's original complaints about humans focused on the brutality of egg selling, also they remember. Inyamaswa rero zimwe ntabwo zigeze zibyumva ngo zibyishimire, kuko ibingibi ni bimwe umukurambere wazo Old Major yakomezaga kwinubira, avuga ko ibingibi ari ubuhubutsi ndetse atari na byiza kuba amagi y'izi nkoko yagurishwa umuntu. Ariko Napoleon arabikoze ko nta yandi mahitamo yari afite. Ibiryo byari byamushiranye byo kugaburira izindi nyamaswa kugira ngo zikomeze akazi. Ese Napoleon yaba yarakoze amakosa? Nta kundi, hari igihe umuntu abura icyo akora agahitamo gusubira ku byo yanze kugira ngo arebe ko hari ibyo yarokora. The hens labor, and Napoleon responds by cutting their rations completely. 9 hens die before the others surrender to Napoleon's demands. Ndagira ngo utege amatwi wumve. Ahangaha havuyemo inkoko, ni inkokokazi, ntabwo ari amasake. Inkokokazi kuko nizo zitera amagi, nizo zari zifite icyo kibazo cyane, hanyuma ziza kwivumbura kuri Napoleon. Napoleon nawe nk'umuyobozi utavugirwagamo, wafataga imyanzuro ikakaye, yahise afata umwanzuro wo kuzima ibiryo burundu. Byaje gukurikirwa nuko inkokokazi 9 hens zarapfuye muri iyi chapitre turi gusoma, mbere yuko izindi zimanika amaboko zikemera ibyo zisabwa na Napoleon. Nta kindi, byari ugutera amagi akagurishwa. Mu gitabo bavuga ko inkoko iyo zashaka kujya gutera kubera kwigumura zaragurukaga zigatera amagi ziri mu kirere, akamanuka akikubita hasi agashwanyuka kugira ngo zihime umuyobozi wazo, ariko biza kurangira nawe azifatiye umwanzuro. Soon afterward, the animals hear to their extreme sadness that Snowball has been visiting the farm at night in a secret and damaging the animals' effort. Napoleon says that he can detect Snowball's presence everywhere, and whenever something appears to go wrong by chance,
Snowball receives the blame. Mu kanya kakurikiyeho rero cyangwa mu gihe cyakurikiyeho, inyamaswa zaje kumva ko hari ya ngurube yitwa Snowball yirukanywe yatangiye kugenda iza mu ifamu mu gihe cya nijoro. Ibi ngibi byaje kuzibabaza bizitera uburakari. Snowball ibi ngibi yazaga mu ibanga ku buryo nta yindi nyamaswa yamubonaga. Icyabaga kimuzanye nta kindi ngo byari ukuza kwangiza cyangwa se guca intege imbaraga izi nyamaswa ziri gukoresha kugira ngo ziyubake. Napoleon says that he can detect Snowball's presence. Napoleon yahise azihumuriza arazibwira ati jyewe Napoleon Snowball mfite ubushobozi bwo kumushaka hariho hose nkamubona. Hanyuma noneho ngo iyo ikintu cyagendaga nabi kubw'amahirwe make, Snowball niwe byitirirwaga hano muri Animal Farm kandi nyamara ntahari. Ese ibi ngibi byaba ari ukuri? One day Squealer announces that Snowball has sold himself to Mr. Frederick's farm, Pinchfield. At that, the treacherous pig has been in league with Mr. Jones from the start. Ndagira ngo utege amatwi wumve neza. Iyi ni political novel. Umunsi umwe Squealer yaje kumenyesha ko Snowball yigurishije ubwe mu ifamu y'uwitwa Mr. Frederick. Iyi ngiyi ikaba izwi ku izina rya Pinchfield. Pinchfield ni indi famu y'uwitwa Mr. Frederick yari hafi aho ngaho ya Animal Farm. Byahanaga imbibi. Noneho akomeza avuga yuko Snowball n'undi yakomeje kuba umugambanyi kuva kera hose yafatanyaga na Mr. Jones. Ese koko ibi ngibi byaba ari ukuri ukurikije uko twagiye twumva iyi nkuru, cyangwa ni ukumuhimbira kugira ngo urwango rukomeze rwiyongere mu zindi nyamaswa ziri muri Animal Farm? He recalls Snowball's attempt at the Battle of the Cowshed to have the animals defeated. Burya iyo abantu biyemeje kubeshya nta n'isoni bagira. Iyi nyamaswa nayo niko imeze. Squealer yatangiye kugenda yibutsa izindi nyamaswa ko ngo Snowball mu gihe cy'urugamba cya kindi twabonye ubwo Snowball na Boxer bazaga guhabwa imidari y'intwari zo mu cyiciro cya mbere. Muri aka kanya turiho dusobanura iyi nkuru, Squealer aje byose kubihindura zeru. Ahubwo we arimo aravuga ko muri iriya ntambara ya Cowshed, Snowball ngo yagerageje uburyo bwose bwo kugira ngo izi nyamaswa zitsindwe urugamba. Ngibyo ibinyoma. The animals hear these words in stupefied or astonishment. Inyamaswa mu kumva ibi ngibi zahise zitungurwa. They remember Snowball's heroism and recall that he received a medal. Impamvu nta yindi ni uko nazo ubwazo zari zigifite ubwonko bwibuka muri iriya ntambara uko byagenze, zikibuka ubutwari bw'iyi nyamaswa ubwo yaje kubona ndetse n'umudari nk'uko nari mbivuze. Boxer in particular is completely baffled. Boxer rero by'umwihariko yo yahise yumva ibabaye cyane. But Napoleon and Squealer convinced the others that Snowball's apparent bravery simply constituted part of his treacherous plot. Iyi nyamaswa mu kwanga kuva ku izima, Napoleon na Squealer ntabwo bigeze basinzira, ahubwo bakomeje gutekereza uburyo bagomba guhita bemeza izi nyamaswa yuko Snowball biriya byose yikoreshaga ishaka kwigira intwari byari bigize bimwe mu mugambi w'ubugambanyi. They also worked to convince the animals of Napoleon's superior bravery during that battle. Ahubwo zakomeje gukora cyane kugira ngo zemeze izindi nyamaswa ko Napoleon ari we wari urenze, wari ufite ubutwari bukomeye cyane muri kiriya gihe kiriya ntambara. Kandi niba mubyuka neza, Napoleon nta mudari n'umwe yigeze abona, ndetse nta naho agaragara cyane ko yabaye indwanyi.
So vividly, the Squilla described Napoleon's supposed heroic actions that the animals are almost able to remember them. Squilla yagerageje ibishoboka byose kugira ngo asobanure anasigiriza neza ubutwari bw'iyi nyamaswa Napoleon, umuyobozi umwe rukumbi utavugirwamo w'igitugu. Hanyuma Squilla mu gukomeza gusigiriza no guhimbahimba ubutwari bwa Napoleon nk'uko twari tumaze kubivuga mu bikorwa bya kiriya gihe cy'intambara, inyamaswa zageze aho ngaho ngo zigira bimwe mu byo zibuka. 4 days later, Napoleon convenes all of the animals in the yard. Within his 9 huge dogs ringed about him and growling his stages, an exhibition and page. He forces certain animals to confess to their participation in a conspiracy with the Snowball, and then has the dogs tear out these supposed traitors' throat. Iminsi ine yakurikiyeho Napoleon yahise ahamagaza inyamaswa zose. Yari afite za mbwa zari ziteye ubwoba zigeze ku 8 zabaga ziri kugenda zizerera aho ngaho hafi aho, ari nako zihuma cyangwa se zimoka mu buryo buteye ubwoba. Napoleon yahise ategeka inyamaswa ko zigomba kuza zikabazwa zigakorwaho iperereza, hanyuma ifashwe n'icyaha, ihamijwe icyaha, igahita ivanwa ngo muri animal farm ikicwa. Ibi ngibi Napoleon yabishyizeho nk'itegeko, ntabwo byari ubushake. Byari ibiki? Byari uko hagomba kuvamo inyamaswa zimwe zigatangira kujya kwicuza uburyo zagize uruhare mu bufatanye mu bugambanyi na Snowball. Hanyuma iyo cyabaga kimaze kurangira, baratubwira ngo izi mbwa za Napoleon zabaga ziri aho zirekereje zihita zisamira hejuru inyamaswa zimaze gufatwa kwemezwa ibyo byaha, hanyuma zigahita zizitanyura imihogo kubera yuko ngo zabaga zamaze gufatwa nuko ari ingambanyi. Ibi byari akarengane. The dogs, apparently without orders, even attack Boxer, who effortlessly knocks them away with his huge hooves. Izi mbwa kubera kumenyera kumena amaraso no kwica, ngo rimwe na rimwe hari igihe zajyaga zibwiriza nta n'itegeko zahawe, zikajya zataka izindi nyamaswa. Ahangaha nk'urugero, zaje gukinira ku nyamaswa idakinishwa, iyo nta yindi ni Boxer. Boxer ngo bitayigoye akabwa kazaga kuyegera yahitaga igakubitisha ikinono kakagenda kakagwa nk'iriya. But for pigs and numerous other animals meet their death, including the hens who rebelled at the proposal to sell their eggs. Ariko hari ingurube enye, ndagira ngo byumve neza, hari ingurube enye. Nubwo ubuyobozi bwari ubw'ingurube, n'ubundi muri iki gihe ingurube nazo zagiye zihura n'ibibazo. Nta kuvuga ngo hari ukuzitonesha, oya. Muri iki gihe hari ingurube enye ndetse n'izindi nyamaswa nyinshi cyane zapfuye, tubariyemo na zimwe mu nkokokazi zari zarivumbuye zanze gutera amagi kubera icyemezo cya Napoleon cyo kuyagurisha. The terrible bloodshed leaves the animals deeply shaken and confused. Uku kumeneka kw'amaraso guteye ubwoba kwasize inyamaswa zatitiye zagize ubwoba ndetse ziri no mu rujijo, kubera ko zabonaga ko ibiri kuba bihabanye cyane n'umugambi zari zifite ubwo zakoraga iriya revolution zirukana Mr. Jones mu ifamu. After Napoleon leaves, Boxer says that he would never have believed that such a thing could happen on animal farm. Ubwo Napoleon yari amaze kuva aho ngaho, Boxer yaritegereje arumirwa. Boxer yageze aho aravuga ati ngewe ibi bintu sinigeze ntekereza ko byakabaye biba hano muri animal farm, ko Boxer yabonaga ko ari amahano. He asked that
The tragedy must owe to some fault in the animals themselves, thus he commits to working even harder. Yaje kongeraho yuko ibi byago rimwe na rimwe byakabaye bijya ku mutwe w'amakosa amwe n'amwe y'inyamaswa ubwazo, bityo we nta kindi yahise yongeyeho, yahise avuga ati icyo ngomba gukora nuko ngomba gukora cyane kurusha uko nakoraga mbere. Clover looks out of the farm, wondering how such a glorious rebellion as theirs could have come to its current state. Clover yakomeje kugenda areba hejuru, yibaza uburyo iyi rebellion zari zarakoze yari nziza cyane yashobora guhinduka ikaba iri gukora ibintu bimeze nk'ibyo bari kubona ubu ngubu. Some of the animals begin to sing Beast of England, but Squealer appears and explains that Beast of England may no longer be sung. Kurikira wumve, iyi ni Animal Farm, this Literature TV. Mu gihe Clover yaratangiye nawe kwibaza ibiri kuba, inyamaswa hirya nazo zahise zitangira kuririmba ya ndirimbo ya rebellion yitwa Beast of England cyangwa se inyamaswa zo mu Bwongereza, ariko Squealer akanya yahise asesekara n'ibisobanuro byinshi, avuga ko Beast of England yabaye expired cyangwa se itakigezweho. Kubera iki? Kubera ko iyi ndirimbo yari yarahanzwe muri kiriya gihe zashakaga impinduramatwara no kwigumura ku muntu. Avuga ko rero ubu ngubu itagikenewe kuko ibyo byarangiye. Squealer gives the animals a replacement song written by Minimus, the poet pig. The new song expresses profound patriotism and glorifies Animal Farm, but it does not inspire the animals as Beast of England once did. Squealer rero yahise aha izindi nyamaswa, aha inyamaswa indirimbo nshyashya igomba gusimbura Beast of England, ikaba yari yaranditswe n'ingurube y'insizi poet pig yitwa Minimus. Ariko nyamara ngiyi ndirimbo ntabwo yigeze ishimisha izi nyamaswa nk'uko Beast of England yabikoze, ntabwo yigeze izikora ku mutima. Iyi ndirimbo yari igamije iki? Yigishaga iki? Iyi ndirimbo aho kugira ngo iririmbe kuri Beast of England yavugaga kuri rebellion, ahubwo iyi ngiyo yari irimo ubutumwa bwo gukunda igihugu mu buryo bwimbitse, patriotism, ndetse no gusingiza Animal Farm, to glorify Animal Farm. No kuvuga ngo iyi ndirimbo yari ikuyemo profound patriotism and glorifies Animal Farm, gukunda igihugu mu buryo bwimbitse n'umutima wa wose, ndetse no gusingiza Animal Farm. Ngibyo. Ese iyi nkuru iraza kurangira gute? Nta kundi wayimenya uretse gukurikira chapter ikurikiyeho, ni chapter 8. A few days later, after blood executions, the animals discovered that the commandment leading no animal shall kill any other animal now reads, no animal shall kill any other animal without a cause. Mu minsi mike yakurikiyeho rero iryo menwa ry'amaraso, inyamaswa zaje kuvumbura yuko itegeko ryari ririho ryanditse basomaga ngo no animal shall kill any other animal, nta nyamaswa n'imwe izica indi nyamaswa, ryari ryarahindutse no animal shall kill any other animal without cause. Nta nyamaswa yemerewe kwica indi nyamaswa ariko nta mpamvu. Bivuze ngo mu gihe habonetse impamvu noneho inyamaswa ishobora kwica indi. Aya mategeko yahindurwaga rwihishwa mu rwego rwo kugira ngo Napoleon yirengere kubera ibintu yaratangiye gukora, mwicanyi. Kandi icyaha cyo kwica izindi nyamaswa cyagombaga kumukoraho bitewe nuko amategeko yari yarashyizweho yarabiziririzaga, ariko kugira ngo yirengere aya mategeko yagendaga ahindurwa rwihishwa, inyamaswa zikikanga. Amategeko zari zizi imbere yarahinduwe kera. As with the previous revisions of commandment, the animal blamed the apparent change on their fault memories. They must have forgotten the final two words. Ariko izi nyamaswa
nazo kubera ubumenyi bukeya rimwe na rimwe no kwanga wenda kuvuguruza umuyobozi, zatangiye kuvuga ko bishoboka yuko ikosa ari iryazo, ko zishobora kuba aya mategeko zarayasomye nabi, bityo zikaba zaribagiwe amagambo abiri ya nyuma, without cause. The animals work even harder throughout the year to rebuild the windmill. Though they often suffer from hunger and the cold, Squirrel reads continuously from a list of statistics proving that conditions remain far superior to anything the animals knew under Mr. Jones and that they only continue to improve. Ibihe ntabwo byari bimeze neza. Izi nyamaswa mu kubaka iyi windmill yari yarasenyutse zakomeje guhura n'ikibazo cy'inzara ikomeye ndetse n'ubukonje. Ibibazo bibiri, inzara ndetse n'ubukonje. Ariko Squirrel we agakomeza agenda asoma ibyiza izi nyamaswa zimaze kugeraho, ikoresha icyo twakwita statistics cyangwa se ibarurisha mibare, yemeza uburyo nubwo bimeze gutya ariko nibura inyamaswa zibayeho neza ugereranyije n'igihe zari ziyobowe na Mr. Jones wa wundi zirukanye. Ndetse akomeza kuzibwira ko n'ubuzima bukomeje kugenda bumera neza. Napoleon has now taken the title of leader and has dozens of other complementary titles as well. Napoleon ubu ngo yari yaramaze gufata izina leader cyangwa se umuyobozi, ndetse kwari afite n'utundi tuzina tugeze nko kuri 12, dozens, nk'amazina ageze muri 12 yavugaga ibigwi bye. Minimus has written a poem in praise of the Napoleon and inscribed it on the barn wall. Minimus yangurube y'insizi yari yarahimbye igisigo cy'ibisingizo igihimbira Napoleon, ndetse by'akarusho kiragenda cyandikwa ku rukuta. A pile of timber lies unused on the farm left over from the days of Mr. Jones and Napoleon engaged in complicated negotiations for the sale of it to either Mr. Frederick or Mr. Pilkington. Hanyuma noneho rero ngo hari ikirundo cy'imbaho zitakoreshwaga cyangwa ikirundo cy'imbaho zitakoreshwaga aho ngo mu ifamu zari zarasigaye ku gihe cya Mr. Jones. Napoleon arareba aravuga ati ni byiza ko izi mbaho ndetse n'ibindi mbona ahangaha nazigurisha ku bantu babiri, yaba Mr. Frederick cyangwa se Mr. Pilkington. Ariko ngo ntago byari byoroshye kumvikana n'aba bantu. When negotiations favor Mr. Frederick, the pigs teach the animals to hate Mr. Pilkington. Igihe rero byagaragaraga ko Mr. Frederick ariwe ugomba kugura izi mbaho, ariwe ushyigikiwe ko yazigura, ingurube zigishaga inyamaswa kwanga Mr. Pilkington. When Mr. Pilkington then appears ready to buy the timber, the pigs teach the animals to hate Mr. Frederick with equal ferocity. Nanone ku rundi ruhande, iyo Mr. Pilkington ariwe wagaragaraga ko akwiye kugura izi mbaho, ingurube zarahindukiraga zikigisha inyamaswa kwanga Mr. Frederick wa wundi wa mbere zari zakunze, zikamwanga urwango rungana n'urwo zari zanze uyu Mr. Pilkington. Whichever farm is currently out of favor is said to be the hiding place of Snowball. Impamvu nta yindi nuko ngo ifamu byagaragaraga ko itahawe amahirwe yo kugura izi mbaho, yihitaga ishinjwa ko ariho Snowball yihishe, ariyo yabaye ubwihisho bwa Snowball. Following a strike of propaganda against Mr. Frederick, during which Napoleon adopted the maxim "Death to Frederick," the animals are shocked to learn that Mr. Frederick eventually comes through as the barrier of timber.
Hakurikiyeho rero mu gukurikiraho propaganda cyangwa se icengezamatwara ribi ryarwanyaga Mr Frederick, ari naho Napoleon yatangiye gushyiraho imvugo yuko Mr Frederick agomba gupfa. Inyamaswa zaje kubabazwa nuko Mr Frederick ari we wari wamaze kuza nk'ugomba kugura izi mbaho. The pigs talk endlessly about Napoleon's cleverness, for rather than accept a check for timber, he insisted on receiving cash. The 5-pound notes are now in his possessions. Ingurube ngo zakomeje kuvuga mu buryo butarangira uburyo Napoleon ari umuyobozi cyangwa ingurube y'inyaryenge. Kubera iki? Kubera yuko ngo yanze ko uyu muguzi amusinyira sheke kugira ngo agure izi mbaho, ahubwo we akavuga ati igihe cyo nshaka ni cash mu ntoki. Ako kanya amapaundi, inoti zigeze kuri 5 z'amapaundi, 5-pound notes, yari yamaze kuzicakira. Soon the animals complete the construction of the windmill, but before they can put it to use, Napoleon discovers to his great outrage that the money Mr. Frederick gave him for the timber is simply a stack of forgeries. Mu kanya gatoya rero inyamaswa zirangije kubaka iyi windmill, ariko mbere yuko zitangira kuyikoresha, Napoleon nibwo yaje kurabukwa ko amafaranga cyangwa ari amapaundi yahawe ari amapaundi y'amahimbano. Ibi byaramubabaje cyane. He warns the animals to prepare for the worst, and indeed, Mr. Frederick soon attacks Animal Farm with a large group of armed men. Muri make, Napoleon akimara kubona ibingibi yahise atangira guteguza inyamaswa ko zigomba kwitegura ko hagiye kuba ikintu kibi. Kubw'ibyo Mr. Frederick nawe ntibyatinze yataka Animal Farm afite abantu benshi cyane bari bitwaje imbunda. Ese iyi ntambara izi nyamaswa zirayitsinda? Ese kuki Mr. Frederick yatatse iyi Animal Farm? Ndagira ngo nongere mbibutse ko Napoleon yari yatangiye kwigisha izi nyamaswa kugira urwango kuri ziriya famu uko ari 2, kubera ko buri imwe yagendaga ishinjwa ku bwihisho bwa Snobo. Ndetse uyu Napoleon mwibuke ko yari yatangiye no kugaragaza ko Mr. Frederick agomba gupfa. Yatangiye no kubyigisha inyamaswa, kandi nyamara Mr. Frederick yari yaje kugura ziriya timba. Bishoboke ko Mr. Frederick ashobora kuba yararitaye mu gutwi agahita nawe aza kwivuna umwanzi hakiri kare. Ese ko tubonye Mr. Frederick n'abantu be bateye Animal Farm bafite imbunda, byagenze gute? Reka turebe. The animals cower as Mr. Frederick's men plant dynamite at the base of the windmill and blow the whole structure. Aha rero byaje kurangira uyu Mr. Frederick azanye ibiturika abitega muri fondasiyo y'iriya windmill, irangije ihita ishwanyuka yose. Ni igihombo gikomeye. Enraged, the animals attack the men, driving them away, but at the heavy cost. Several of the animals are killed, and Boxer sustains a serious injury. The animals are disheartened, but a patriotic flag raising ceremony cheers them up and restores their faith somewhat. Hano baratubwira iki? Baratubwira ngo izi nyamaswa zaje kugira umujinya, zataka aba bantu zirabirukana, ariko mu by'ukuri ntago byari byoroshye. Zakoresheje imbaraga zikomeye ku buryo inyinshi zarishwe. Boxer nawe yarahakomerekeye. Inyamaswa zicika intege, ariko mu kuzamura idarapo rigaragaza patriotic cyangwa se gukunda ifamu cyangwa se igihugu mu birori, ukuvuga ngo zakoze ibirori zizamura idarapo. Ibi birori ngo byaje gutuma izi nyamaswa zongera kugarukamo zongeye kugarura agatege. Hanyuma
icyizere cyazo kirongera kiragaruka. Not long afterward, the pigs discover a crate of whiskey in the farmhouse basement. Ntabwo byatinze rero ngo inyamaswa zaje kuvumbura ikaziye cyangwa se ikese ya whisky muri fondasiyo, yari yashyishwe muri fondasiyo y'iyi nzu yari hano mu ifamu. That night, the animals hear singing and lively from within, followed by the sound of a terrible quarrel. Inyamaswa rero ngo nijoro zaje kumva urusaku rw'izindi nyamaswa ziririmba, ubwo zari ingurube, ndetse hari harimo n'urusaku ruteye ubwoba n'amahane menshi. The next morning, the pigs look bleary-eyed and sick, and the animals hear whisperings that Comrade Napoleon may be dying. Mu gitondo ni ukuvuga ngo iryo joro inyamaswa zimaze kumva rura rusaku, mu gitondo cyakurikiyeho inyamaswa byagaragaraga ko ubwo ni ukuvuga ingurube, amaso yazo yari yatukuye kubera hangover cyangwa se kubera ubusinzi. Inyamaswa rero ngo zaje kumva ko hari inkuru iri kuvuga ko Napoleon ashobora kuba yapfuye. Ese nibyo koko? Reka twumve. By evening, however, he has recovered. Byaje kugeza nimugoroba ariko ngo yongeye kugarura ubuzima. Byari ukubera inzoga, nta kindi. The next night, some of the animals find Squealer near the barn holding a paintbrush. He has fallen from a ladder, leaned up against the spot where the 7 commandments are painted on the barn. Nibyo koko ngo iminsi y'igisambo irabaze ni 40. Ya mategeko nta wundi wagendaga yahindura uretse Squealer ku itegeko rya Napoleon. Rero ngo ijoro ryaje gukurikiraho inyamaswa zaje kubona Squealer hafi y'inyubako. Squealer ngo yari afite uburoso busiga irangi, yari yaguye yahanutse ku rwego rwari rwegetse hari ahantu hari amategeko 7 yari yanditse. Ziba ziramwifatiye zibona ugenda ahindura amategeko uwo ari we. The animals fail to put 2 and 2 together, however, and when they discover that the commandment that they recall as stating no animal shall drink alcohol actually reads no animal shall drink alcohol to excess, zaje rero kubona yuko amategeko zari zizi yagiye ahinduka, nk'itegeko ryabuzaga inyamaswa kunywa inzoga yari ryahindutse rivuga ko nta nyamaswa yemerewe kunywa inzoga ngo irenze urugero. Ni ukuvuga ngo to excess cyangwa se kurenza urugero nicyo kintu cyari cyongeweho. Mu by'ukuri ibi byari kugira ngo izi ngurube zikomeze zirengere mu bibi ziri gukora byo kugenda zica amategeko zitoreye. Ariko umwanditsi aratubwira ngo they once again blame their memories for being fought. Ariko izi nyamaswa kubera zari zaratojwe kugira ubwoba, ndetse nta niyagombaga kubaza ibijyanye na politiki yari iriho, kuko iyabigeragezaga yose yahitaga isezera ku buzima. Ibyo zabonaga nk'ibibazo muri aya mategeko zahitaga zibyishinja zikavuga ziti memory yacu ishobora kuba ariyo ifite ikibazo. Ni ukuvuga ngo ubwonko bwibutsa bwacu bushobora kuba ari bwo bufite ikibazo. Chapter 9 cyangwa se chapitre ya 8. Well and weakly the animals set about rebuilding the windmill. Though Boxer remains seriously injured, he shows no sign of being in pain and refused to leave his work for even a day. Mu by'ukuri n'umunaniro mwinshi izi nyamaswa zarongeye zitangira kubaka ya windmill nanone, ngo n'ubwa kabiri. Ngo n'ubwo Boxer yari yakomeretse cyane, ntabwo yigeze agaragaza ko ababaye, bityo yanze gufata akaruhuko n'umunsi n'umwe, yakomeje gukora. Clever makes him a poultice for his hoof, and he eventually does seem to improve, but his coat doesn't seem as shiny as before, and his great strength seems slightly diminished. Clover, ndagira ngo ukurikire. Clover yari inshuti ya Boxer, yaje gushakisha uburyo
yakora umuti kugira ngo isige kuri cya kinono cya boxer cyari cyakomeretse muri kiriya gihe cy'urugamba. Hanyuma buhoro buhoro ngo bikagaragara yuko nibura boxer iri kugenda igarura agatege, ariko uruhu rwayo ntabwo rwongeye gushashagirana cyangwa kurabagirana nk'uko mbere byari bimeze, ndetse n'ingufu za boxer byasaga naho ziri kugenda zigabanyuka. Ese biraza kurangira gute kuri boxer wakoraga cyane, wasaga naho afatiye runini animal farm mu mirimo y'ingufu? Reka twumve. He says that his only goal is to see the windmill off to a good start before he retires. Iyi ngurube yitwa iyi cheval yitwa boxer yo yaravuga iti nubwo meze gutya ngewe mfite intego yo kubona nibura iyi windmill yatangiye kubakwa nibura mbere yuko njya mu gihe cyo kuruhuka. Though no animal has yet retired on animal farm, it had previously been agreed that all horses could do so at the age of 12. Boxer now nears this age, and he looks forward to a comfortable life in the pasture as reward for his immense labors. Ngo nubwo rero nta nyamaswa n'imwe rero ageze mu gihe cyo kujya mu zabukuru, byari byaramaze kwemezwa yuko amashevari cyangwa se ifarashi zose zizajya zijya mu kiruhuko cy'izabukuru nibura zifite imyaka 12. 12. Boxer rero ngo iyo myaka yari yegereje, bityo ikaba yari itegereje kuzabaho mu buzima bwiza nk'uko byari byarashyizweho ko izajya igera mu gihe cy'izabukuru izajya igenda ikajyanwa mu rwuri rutoshye, bityo ikibera aho ngaho irisha inezerewe nk'igihembo cy'uko yakoze cyane. Ese ibintu niko byagenze? Food grows ever more scarce and all animals receive reduced rations except for the pigs and the dogs. Ibiryo byakomeje kugenda bibiyanga, inyamaswa zose zigabanyirizwa ibyo kurya uretse ingurube ndetse n'imbwa. Ingurube n'imbwa zo zakomeje kurya zigahaga, mu gihe izindi zabaga ziziritse umukanda. Squirrel continues to produce statistics proving that even with this readjustment, the rations exceed those that they received under Mr. Jones. Mu gihe Squirrel yabonye ko ikibazo gikomeje kuba ingorabahizi, yakomeje kugenda ahimba imibare, statistic, ibarurisha imibare, avuga ko kongera gutegura uburyo inyamaswa zigomba kugaburirwamo, nubwo bigaragara ko ibiryo byagabanyutse ariko nibura birasumba kure ibyo zagaburirwaga mu gihe cya Mr. Jones. After all, Squirrel says when the pigs and dogs receive good nourishment, the whole community stand to be fed. Squirrel akomeza avuga ko imbwa n'ingurube nizikomeza kurya neza, inyamaswa, umuryango mugari w'inyamaswa nawo uzabaho neza. When four sows give birth to Napoleon's piglet, 31 in all, Napoleon commanded that a schoolhouse be built for them, for their education, despite the farm's dwindling funds. Byaje rero kugera aho ngaho ingurube zirabwagura. Zimaze kubwagura, Napoleon ahita ategeka yuko hagomba kubakwa ishuri kugira ngo utwo twana cyangwa utwo tubwana tw'izo ngurube tubone uko twiga. Nyamara ibi ngibi bivugaga mu gihe ubukungu bwo bw'iyi famu butari bwifashe neza. Napoleon begins ordering events called spontaneous demonstrations at which the animals march around the farm, listen to speeches and exult in the glory of animal farm. Hanyuma noneho Napoleon ngo atangiye gutegeka yuko hazajya habaho ibikorwa bitunguranye by'imyiyereko, ni ukuvuga karasisi, aho inyamaswa zizajya zigenda zizenguruka ifamu zumva amajambo cyangwa se amagambo yateguwe asingiza animal farm
When other animals complain, the sheep who love these spontaneous demonstrations drown them out with the chant of 4 legs good, 2 legs bad. Mu gihe izindi nyamaswa zitangiye kwibaza zinubira ibi bintu, iyi ntama zo zikundiraga ako karasisi gatunguranye cyangwa iyo myiyereko, zese zitangira kuririmba ngo 4 legs good, 2 legs bad. Amaguru ane ni meza ariko amaguru abiri ni mabi. Amaguru ane ni nyamaswa, amaguru abiri ni umuntu. In April, the government declares Animal Farm a republic. Byaje no kurangira muri ukwezi kwa April, iyi Animal Farm itangajwe ko none itakiri Animal Farm ibaye republic. Ni muri iyi chapter aho Animal Farm itangajwe ko ari republic, and Napoleon becomes president in unanimous vote, having been the only candidate. Hanyuma Napoleon nawe ahita ahinduka perezida birumvikana nk'umukandida umwe rukumbi. The same day, the leadership reveals new discoveries about Snowball's complicity with the Jones at the Battle of the Cowshed. Hanyuma noneho ngo kuri uwo munsi ubuyobozi bwaje kuvumbura nanone ko Snowball yarafatanyije na Mr. Jones mu gihe barwanaga iriya ntambara ya Cowshed. It now appears that Snowball actually fought openly on Jones' side and cried long live humanity at the outset of the fight. Hanyuma noneho bakomeza bavuga ko byagaragaye yuko Snowball yarwanaga mu buryo bugaragara afatanyije na Mr. Jones igihe zamwirukanaga. Hanyuma noneho ngakajya avuga ngo harakabaho umuntu uko iyo ntambara yagendaga iba. The battle took place so long ago and seemed so distant. Iyi ngiyi nka flashback. Iyi ntambara ngo yabaye mu gihe cyashize ndetse byasaga nuko ari igihe kirekire. That the animals placed to accept this new story. Ku buryo izi nyamaswa zemeraga aya mateka bitewe nuko ari ibya kera, zimwe zari zaranabyibagiwe, bityo ibyo zibwiwe zikabyemera kuko na mateka yibagiranye. Umuhanga mu kuyahimba akayihimba uko ashaka akayimeza inyamaswa nazo ziti nibyo koko. Around the same time, Moses the raven returns to the farm and once again begins spreading his stories about Sugarcane Mountain. Ngira ngo ibyo murabyibuka. Though the pigs officially denounce these stories as they did at the outset of their administration, they nonetheless allow Moses to live on the farm without requiring him to work. Hanyuma noneho ngo nubwo ingurube mu buryo bugaragara zaje kwamagana izi stories za Moses za Sugarcane Mountain, ngo nukuvuga ngo they nonetheless allow Moses to live. Zageze aho ngaho zikora iki kintu. Uyu Moses kubera gukomeza kuza yigisha izi nkuru, iyi ngurube zageze aho zemerera Moses kuba muri iyi famu, ariko ntizamusaba kugira akazi na kamwe akora, kuvuga ngo yahabaga nawe nta kintu akora. One day Boxer's strength fails, he collapses while pouring stone for the windmill. Ntabwo rero byaje kugendekera neza Boxer, ngo mu gukoresha izi ngufu ze zose zageze aho ngaho zirananirwa. Ahangaha Boxer yikoreye ikibuye kinini arangije mu gihe yarari hakizamura ngo bubake windmill, ikibuye cyayiguyeho ihita birumvikana ihita igira ikibazo n'uruhu gikomeye. The other animals rush to tell Squirrel, while Benjamin and Clover stay near their friend. Izindi nyamaswa ngo zahise zirukanka kugira ngo zijye kubwira Squirrel, hanyuma Benjamin na Clover, ndagira ngo byumve neza, ni Benjamin na Clover nibo basigaye iruhande rw'inshuti yazo yari yagize ikibazo. Benjamin and Clover. The pigs announce that they will arrange to bring Boxer to a human hospital to recuperate, but when the cat arrives, Benjamin reads the writing on the cat's sideboard and announces that Boxer is being sent to a glue maker to be slaughtered. Hanyuma mu gihe haje akamodoka kagombaga gutwara Boxer, byaje kurangira
Benjamin niwe wasomye areba ibyanditse kuri ako kamodoka asanga Boxer ntago ajyanywe mu bitaro ahubwo agiye kubagwa. The animals panic and begin crying out to Boxer that he must escape. Inyamaswa mu kubyumva zahise zishya ubwoba hanyuma zitangira kurira zihamagara Boxer kugira ngo ari buryo yatoroka. They hear him kicking feebly inside the cart, but he is unable to get out. Zumvaga rero Boxer ari kugenda akubita ibinono kuri kariya kamodoka bari bamufungiranyemo mu kintu cy'igikontineri inyuma, ariko ntabwo byashobotse ko kimeneka ngo iyi Boxer ibashe guhunga. Soon Squealer announces that the doctors could not cure Boxer. He has died at the hospital. Inkuru mbi ibitashye muri Animal Farm. Mu kanya gato Boxer yahise atanga itangazo yuko abadogiteri bagerageje ibishoboka byose ku buzima bwa Boxer, ariko Boxer ikanga ikabaca mu myanya y'intoki igahita isezera ku isi. Yapfiriye hehe? Ni mu bitaro, kandi ibi byari binyoma byambaye ubusa. Byari ukugira ngo imitima y'izi nyamaswa idakomeza guhagarara. Squealer yari umuhanga mu guhimba ibinyoma. The propagandist of Napoleon. He claims to have been at the great horse's side as he died and calls it the most moving sight he has ever seen. He says that Boxer died praising the glories of Animal Farm. Squealer yakomeje kugenda avuga yuko mu by'ukuri urupfu rwa Boxer yarubonye neza ko bari kumwe, ndetse avuga ko yuko Boxer urupfu rwe rwabaye nk'igitangaza kuko Boxer yavuye mu mwuka wa nyuma asingiza Animal Farm. Squealer denounces that false rumors that Boxer was taken to a glue factory, saying that the hospital had simply bought the cut from a glue maker and had failed to paint over the lettering. Hanyuma Squealer yakomeje kugenda atanga ijambo ribeshyuza yuko hari ibinyoma biri kugenda bivugwa ko Boxer yajyanywe kubagwa. Avuga ko atajyanywe kubagwa nubwo yarari mu kamodoka bigaragara kari akibagiro, ahubwo kari akamodoka kaguzwe n'ibitaro. Ikosa ibitaro byakoze ntago byibutse gusiba amagambo yari ariho, bigaragara ko ari akamodoka k'ababazi, ngo niryo kosa ryabayeho, nahundi Boxer yajyanywe ni mu bitaro kwa muganga. The animals heave a sigh of relief at this news, and when Napoleon gives a great speech in praise of Boxer, they feel completely soothed. Inyamaswa rero ngo zaje kwitsa imitima ziriruhutsa, zavuga ziti nibura aya makuru ni meza. Mu gihe noneho Napoleon atanze ijambo azigejeje ijambo risingiza Boxer, zahise zumva noneho burundu ziruhutse. Ese ibi bintu byari ukuri? That is a political novel. Animal Farm. Not long after the speech, the farmhouse receives a delivery from the grocer and sounds of revelry erupt from within. The animals murmur among themselves that the pigs have found the money to buy another crate of whiskey, though no one knows where they found the money. Ntabwo byaje gutinda. Mu kanya gato iryo jambo rirangiye, hari ibintu byoherejwe hano muri Animal Farm, ariko hari harimo n'inzoga izi ngurube zigomba kunywa, cyane cyane nk'ama whisky. Inyamaswa zatangiye kwinuba zibaza aho iyi whisky yaturutse, ariko mu by'ukuri ntabwo zigeze zibasha kumenya neza aho aya mafaranga yavuye kugira ngo Napoleon agire gute abashe kugura izi whisky zo kunywa, izi nzoga zo kunywa. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo Boxer yari yamaze kugurishwa, none bahise bayinywamo amazi, niba ariko twaza kubivuga. Ese ko inyamaswa zikomeje kugenda zipfa, iyi Animal Farm iraza kurangira gute? Reka turebe noneho chapter ya 10. Years pass, many animals age and die, and a few recall the days before the rebellion. Imyaka yaratambutse, inyamaswa nyinshi zigenda zikura, izindi zirapfa, ndetse inke nizo zagendaga zibuka iriya minsi zakozemo rebellion. The animals complete a new windmill, which is used not for generating electricity but for milling corn.
a far more profitable endeavor. Hanyuma noneho muri uko kuntu imyaka yagiye ishira, inyamaswa zimwe zipfa izindi zisaza, zimwe zibuka iminsi ya rebellion, ngo inyamaswa rero zari zaramaze kuza ya windmill, ubu noneho ikaba yarakoreshwaga kugira ngo babashe gusya ibinyampeke, ahubwo atari gutanga umuriro w'amashanyarazi. Ibi rero ngo bikaba nabyo byaragendaga bitanga umusaruro cyangwa se inyungu. The farm seems to have grown richer, but only many pigs and the dogs live comfortable lives. Ni ukuvuga ngo ifamu yakomeje kugenda itera imbere, ubukire bwiyongera, ariko mu by'ukuri ni bande bungukiraga muri ubu bukire? Nta bandi, ni ingurube ndetse n'imbwa nizo zabagaho mu buzima bunepa. Squirrel explained that the pigs and dogs do very important work carrying out farms and such. Ariko Squirrel akakomeza yemeza izi nyamaswa ko pigs and dogs, ni ukuvuga ngo ingurube n'imbwa nizo zikora akazi gakomeye cyane nko kuzuza amafomu ndetse n'ibindi. The other animals largely accept this explanation and their lives go on very much as before. Inyamaswa nta kundi zagombaga kubigenza, zemeraga ibi bisobanuro bya Squirrel, hanyuma noneho ubuzima bwazo bukomeza kugenda nabwo butera imbere. They never lose their sense of pride in animal farm, or they are feeling that they have differentiated themselves from animals on other farm. Rero izi nyamaswa ntabwo zigeraga zitakaza kumva ko zifite ishyaka rya animal farm ndetse zikunze, ndetse zari zifite ibyiyumviro yuko zarushaga ubuzima izindi nyamaswa zabaga mu zindi farm. The inhabitants of animal farm still fervently believe in the goals of the rebellion, all free from humans with the equality for all animals. Hanyuma noneho inyamaswa ngo zari zituye ngo muri animal farm zari zigifite icyizere cy'uko iyi rebellion zakoze igomba gukomeza. Hanyuma noneho bityo ugasanga inyamaswa zigomba kuba mu isi izira ikiremwa muntu, hanyuma izi nyamaswa zikabaho zifite ubuzima bumwe ndetse zingana imbere y'amategeko. One day Squirrel takes the sheep off to a remote spot to teach them a new chant. Umunsi umwe rero Squirrel aza gufata iyi ntama azijyana ahantu hitaruye kugira ngo azigishe indirimbo. Not long afterward, the animals have just finished their day's work when they hear the terrifying neighing of a horse. Hanyuma noneho rero ngo ntago byatinze, ubwo inyamaswa zari maze kurangiza akazi kazo k'umunsi, zaje kumva ibintu biteye ubwoba. Ubwo Clever yatangiye, ubwo a horse yatangiye zahise zumva nyine ishevari iriho itera urusaku. Ese iyo shevari ni yitwa Clover. Byari bigenze gute? It is Clover, and she summons the others hastily to the end. Ese hamagara izindi nyamaswa byihuse ngo zize zirebe. There the animals gaze in amazement at Squirrel walking toward them on his hind legs. Inyamaswa zaje gutungurwa nuko zari zibonye Squirrel ariho agenda ku maguru ye abiri y'inyuma. Napoleon soon appears as well, walking upright, he carries a whip. Noneho Napoleon nawe yaje kubishimangira ubwo yahise akurikira Squirrel agenda nawe ku maguru ye abiri rwose yemye. Noneho ikibi cyari kirenze kuri ibyo, yaratwaye inkoni cyangwa se ikiboko, whip. Before the other animals have a chance to react to the change, the sheep begin to chant as if on cue. 4 legs good, 2 legs better. Clover, whose eyes are failing in her old age, asks Benjamin to read the writing on the barn wall where the 7 commandments were originally inscribed. Hano rero byagenze gute? Ni ukuvuga ngo amateka arahindutse burundu. Animal farm irasa naho yari igiye kugaruka ku izina ryayo rya Mano farm. Umuntu ni ugendesha amaguru abiri. Kubera iki? Ndagira ngo ngusobanurire neza. Aha ngaho wamaze kumva yuko Squirrel yagaragaye agenda ku maguru abiri, kandi nyamara cyari ikizira. Mwibuke ko Squirrel ari ingurube, yari ishinzwe kubeshya ikemeza ibinyoma izindi nyamaswa ku nyungu z'ubuyobozi bwari buriho cyangwa bwa politike yari iriho ya Napoleon.
noneho byongeye Napoleon nk'umuyobozi, president nk'uko twabibonye, leader, ahangaha nawe aje agenda ku maguru abiri ndetse afite n'inkoni. Noneho mwibuke yuko twatangiye tuvuga yuko muri iyi chapter ntabwo ahubwo twatangiye, ahubwo twageze aho twumva yuko Squire yafashe intama akajya kuzigisha indirimbo. Ni ukuvuga ngo hari icyo iyi ndirimbo yateguraga kwerekana no kumvikanisha. Ahangaha mu gihe izi nyamaswa zitangiye kugenda kuri ya maguru abiri, ni ukuvuga ngo intama uko zari zatojwe zatangiye kuririmba ko four legs good, amaguru abiri ari meza. Ni ukuvuga ngo inyamaswa ni nziza, two legs better. Ariko none ikiremwa muntu nicyo kiza kurushaho kuko nicyo kigenda ku maguru abiri. Kandi nyamara mwibuke ko iyi rebellion yatangiye ivuga ko bagomba kwirukana umuntu ndetse bagatandukana n'imico ye iyo ari yo yose. Ngayo nguko. Noneho hari iyi nyamaswa yitwa Clover, ngo ntabwo yabashaga kureba neza kuko yari igeze mu za bukuru. Yahise ibwira Benjamin iti rwose wowe ukiri muto ugifite amaso akiri mazima, ntibiri amategeko yanditse hariya icyo avuga. Hanyuma noneho reka turebe, only the last commandment remains, only the last commandment remains, all animals are equal, however it now carries an addition, but some animals are more equal than others. Kuvuga ngo mu mategeko yose rimwe niryo ryari risigaye, ryavugaga ngo inyamaswa zose zirangana, ariko ubu ngubu noneho ryari rifite indi nyongera. Ni ukuvuga ngo hari ibyo bari bararyongereyeho. Ni ibihe? Ni bivuga ngo but some animals are more equal than others. Ni ukuvuga ngo nubwo inyamaswa zose zingana, ariko hari izifite uburenganzira kuruta izindi. Ni ukuvuga ngo hari izingana kuruta izindi mu yandi magambo. Iki nicyo bita inequality. Bivuze ngo ingurube zo zirenze ku zindi nyamaswa. Ngayo nguko. In the days that follow, Napoleon openly began smoking a pipe, and the other pigs subscribed to human magazines, listened to the radio, and began to install a telephone, also wearing human clothes that they have salvaged from Mr. Jones' wardrobe. Karabaye. Inyamaswa zihindutse abantu, ingurube zihindutse abantu neza neza. Chapitre ya 10. Noneho ngo mu minsi yakurikiyeho Napoleon yaje noneho kwerura burundu, atangira no gutumura inkono y'itabi, ndetse izindi nyamaswa nazo zitangira kwiyandikisha mu binyamakuru byandikwa n'abantu, zitangira kumva radio, zitangira gushyiraho amatelefoni ndetse no kwambara imyenda y'abantu. Rwose zigakubitamo amakoti, zigatsapa zikamera neza. Iyi myenda ngo zari zarayikuye mu kabati ka Mr. Jones, wa wundi zirukanye. Wibaze ko noneho ubu ni nkaho ziri gukora nka Mr. Jones neza neza. Ese birarangira bite? One day the pigs invite neighboring human farmers over to inspect animal farm. Umunsi umwe rero ngo ingurube zaje gutumira abantu, kuvuga ngo ni aborozi bandi cyangwa se abahinzi bari batuye hafi aho ngaho, kugira ngo baze barebe bagenzure iyi animal farm bareba aho igeze. The farmers praise the pigs and express in diplomatic language their regret for past misunderstanding. Inyamaswa abantu mu kugira aho ngaho baje gushimagiza izi ngurube, ndetse zitangira no kuganira mu ndimi nk'iz'abantu za diplomasi. Diplomasi ngira ngo hazamo icyo twita ububanyi n'amahanga, cyangwa se ibijyanye n'imikoranire, niba ariko twabisobanura. Yego, ibijyanye n'imikoranire. Ndetse batangira no kwicuza impamvu kera habayeho ibihe byo kutumvikana. The other animals led by Clover watched through a window as Mr. Pilkington and Napoleon tossed each other, and Mr. Pilkington declared that the farmers share a problem with the pigs. Hanyuma noneho izindi nyamaswa zari ziyobowe na Clover zarihengerezaga mu idirishya zireba Mr. Pilkington ndetse na Napoleon bari gusangira. Mr. Pilkington ahita atangira kuvuga yuko the farmers, no kuvuga ngo abahinzi n'aborozi, basangiye ibibazo n'ingurube. If you have your low animals to contend with, he says, we have our lower classes. Mr.
Pilkington notes with the appreciation that the pigs have found ways to make animals work harder and on less food than any other group of farm animals in the county. Hano rero uyu Mr. Pilkington yatangiye kugenda agaragaza ibyo bagiye bahuriyeho mu nzego z'imibereho, avuga ati niba mufite inyamaswa ziri aho ngaho zibaho mu buzima buciriritse, natwe nuko. Ati kandi noneho ati turabashimira yuko nibura mwagize gute, nibura mwakoze cyane mukagerageza uburyo aba bantu izi nyamaswa zikora, zigakoresha imbaraga zazo zose kandi zigaburirwa ibiryo bikeya, zikemera zikitanga kugeza ubwo mugera ku bintu bimeze gutya bitewe no kuwizirika. Ariko inyamaswa zahagorerwaga nyine ni za zindi ziri muri lower class cyangwa se za zindi zibayeho mu buzima buciriritse ziciye bugufi. He adds that he looks forward to introducing these advances on his own farm. Aravuga ati rero nanjye hari ibyo mbigiyeho, ibi bintu byo gufata inyamaswa mukazikanda zigakorana inzara, mugakora kugeza mugeze kuri ibi bintu nk'uko tubibona kuri iterambere, nanjye ubu ngubu mfite ibyo mbigiyeho, nanjye ngiye gukora ibintu biteye gutyo. Napoleon replies by reassuring his human quest guest that the pigs never wanted anything other than to conduct business peacefully with their human neighbors and that they have taken steps to further the goal. Hanyuma Napoleon nawe ntiyatinze, yakomeje kurema agatima abo bantu, ababwira yuko nta kindi kintu yifuzaga uretse kuba yagirana ubufatanye mu ishoramari no kubana mu mahoro n'aba bantu b'abaturanyi. Hanyuma avuga ko yamaze ndetse no gufata intambwe kugira ngo ibi bintu bikomeze bikorwe kandi mu buryo burambye. Animals on animal farm will no longer address one another as comrade, he says, or pay homage to old major. Aravuga ati rero kugeza ubu ngubu ntabwo inyamaswa tuzongera kwitana ba comrade. Hanyuma aravuga ati ndetse nta nubwo tuzongera no kwirirwa tuvuga ngo turimo turibuka umukurambere wacu old major. Ati ibyo byabaye amateka, ubu ngubu ni ukubaho mu buzima bushya. Comrade ni ukuvuga inshuti, ntabwo tuzongera kwitana inshuti, ndetse no kongera kwibuka old major ubu byararangiye. Nor will they salute a flag with a horn and a hoof upon. Ati nta nubwo tuzongera no kubaha idarapo turiterera amasari rifite ibinono ndetse n'amahembe bishushanyijeho. All of these customs have been changed recently by decree, he assures the men. Aravuga ati rero iyi mico yose ni ukuvuga ngo byose twarabihinduye, muri make ni ukuvuga ko ibintu byose byabaye bishya. Uwo nguwo ni umuyobozi Napoleon, the president. Napoleon even announces that animal farm will now be known as the Manor Farm, which is he believes its correct and original name. Nibyo koko original name cyangwa izina nyakuri ry'umwimerere rya animal farm ryari Manor Farm ku gihe cya Mr. Jones. None birangiye Napoleon atangaje ku mugaragaro ko animal farm itazongera kwitwa ukundi animal farm, ahubwo yitwa Manor Farm kuko niryo zina ryayo rya nyaryo. Ngibyo bibaye nk'inzoka yiri mu murizo, nuko ngo aho batangiriye niho bagarutse. The pigs and farmers return to the amiable card game and the other animals creep away from the window. Soon the sounds of a quarrel draw them back to listen. Hano rero ngo inyamaswa ingurube ndetse n'aba bahinzi bahise bongera bajya kwikina umukino wa gicuti w'ikarita. Izi ni inyamaswa nazo zivaho ngaho ku madirishya aho zahengerezaga. Soon the sound of a quarrel draw them back to listen. Mukanya zumva habayeho urusaku rwaje kuzikurura ziragaruka kugira ngo zitege amatwi neza. Napoleon and Pilkington have played the Ace of Spades simultaneously. Kuvuga ngo Napoleon na Pilkington bari bakinnye bwana icyarimwe, and each accuses the other of cheating. Umwe arega undi kuba yamwibye. Ni ukuvuga ngo murabizi iyo bakina amakarita ukuntu amakarita aba arimo
niba ndi bubyite ngo ni urusaku rwinshi, ariko ni ukubera rimwe na rimwe kujya impaka ku mukino. The animals watching through the window realized with the start that as they look round the room of the farmhouse, they can no longer distinguish which of the card players are pigs and which are human beings. Izi nyamaswa rero ngo mu gukomeza kwitegereza zirebera mu madirishya zabonye yuko mu by'ukuri muri make hagati y'inyamaswa n'umuntu aho zakiniraga utabashaga gutandukanya abakinnyi b'amakarita b'inyamaswa b'ingurube ndetse n'abakinnyi b'amakarita b'abantu. Inkuru ugira ngo saa tuyisoreje nguko byagenze. Niba wumva iki gitabo kigushimishije, kanda kuri like, subscribe, nurangiza usharinge cyangwa se ukwirakwize iyi story ku bandi bashobora kuba bayumva bakayinezererwa. Iki gitabo cyari Animal Farm cyanditswe na George Orwell n'umwongereza. Iyi ni Literature TV. This is your teacher on your channel. Thank you so much for being with us and may God bless you.